Ok, radi. Pozdrav svima, dobro večer, dobar dan, tačnije, ne znam, 7 sati je, napolju je svetlo, tako da... Dobro došli na još jedan stream. Gde si Lukenzi, gde si Vladimire? Ovi mi pričaju ovdje u pozadini, mislim da čujete njih i preko mikrofona, tako da daću vam sad ekran njihov. Bam, sa nama je danas Zek, Riz i Levin. Pa izvolite momci, pričajte, ja ću samo da pratim što se dešava. Da, danas, večeras se, moram da ih isključim malo, večeras se dijele milioni. A večeras je glavni dan. Pozdrav Luka, nadam se da će večeras biti jako zanimljivo za gledanje i mislim da je ovo jedan od posljednjih popularnih FNCS-ova. Ja se nadam da će sljedeća sezona biti malo nešto drugačije, ja nemam pojma ni šta da očekujem od sljedeće sezone, ali da. Šta ima kod vas, šta se radi? Ovo je ovdje Riz. Ima problem sa ovom chroma key ili šta već u pozadini što je stavio da... Ovo mu nije soba, ovo je slika u pozadini i zato ima ove neke crne tačkice po njemu, baš gleda čudno. Ali dobro, imamo šta oni kažu. Čujete duplo ovo? Kupio si novi, onaj pek? Koji pek novi? Šta ima novi pek? Evo kako su došli do ovdje ljudi. Bam! Qualifier 1, Qualifier 2, Qualifier 3. Top 3 od svakog ide direktno u finale. Izašao je moj highlight, nice. Onaj SČZVB. Kaj si Luksa? SČZVB? Competition like we've already mentioned. We saw already 6 games yesterday. There will be 6 games today. We will be recapping yesterday's 6 games a little bit later as well. So look out for that. Ja nemam pojma koji je sad pek unutra. Ima to negdje da se vidi online, nema. Baš ne znam. Nice, Luka. Postaće milioner, hvala ti. Hvala svima koji koriste moj kod. Ja ću vjerojatno kupim sljedeće. Da, večeras gledamo ako Raptor ubije još nekoga, 800 V-Bucksa ide u chat. Ako ubije ponovo Mr. Savage-a, 1600 V-Bucksa. Gdje si Fikriš? Truex Place top 5, ja se nadam top 3 čak. Obično oni imaju prvi dobar dan, drugi bude katastrofa. Zato što oni ništa ne menjaju drugog dana, tako da drugi ljudi utiču na njih. Zavisi da li će biti kontestani ili ne. Glas mi se malo povratio, jučer sam bio baš u minusu sa glasom. Ali danas je dobro. Gdje si Bruiseru? Ko osvaja? Trenutno. Ću vam pokazati sad rang listu. Mislim da će i oni da pokažu, zato sam čekao. Evropa, 1.350.000. Za prvo mjesto 300.000. Svako 100.000 dobija. Bam! Nije loše, do 10. mjesta, čini mi se da je, da. Ma, je ok suma, $10.000. Ovo posle 5.000, to je neka sitnica, neke male pare, to ne vredi. To ne vredi. Ja bio 13. kod Markoniksa danas, pa bro Fikriš, čekaj, šta to znači, jesi osvojio nešto? Ajde vidimo listu dok oni pričaju ove gluposti. Ovo si 800 V-Bucksa, nice, super je to. Ko je bio prvi? Je li poznat neko od tih? Minus 4 minuta, evo ga. Da, nisu nam dali rang listu, evo ga. Prvo mesto, trenutno Mr. Savage, koji je umro od... Mislim da to bio ovaj game, kad je bio 16. da je umro od onog Raptora. Ako ponovo umre od Raptora, 1600 V-Bucks u chat. Ako bilo ko umre od Raptora, 800. Hen Janice, drugo mesto, ove ne znam, treći Tyson, peti Kvizi, Trulex, Pizza 7, Kirjaši 6, ljudi sve poznati likovi, 8. Flick, Anas Thomas. Ovi posle niže Francuzi mi se nisu proslavili, Francuzi su me razočarali, Francuzi su jako loši. Gdje su mi Francuzi? Gdje je Nikov, gdje je ovaj... Floki, evo ga, Floki ovdje u... Ali će nešto će da menjaju danas. I ovaj Vadilj, šta je sa njim?
Iz 20, inače dobili su diskvalifikaciju, Freemok i njegov teammate. Više ih nema uopšte. Znači ima 32 mesta. Da, izgubili su mesto zato što je ovaj jedan pričao gluposti na Twitteru. Wolfiza je ubio Raptor. Jel Wolfiza bio? Možda je bio Wolfiz. Možda sam ja... Mislim da je Mr. Savage. Pričao na Twitteru neke gluposti i dobio ban. Instant. Zato nisu ni igrali 6. game. To je ono kad ste rekli Freemok neće da igra, ga Rage quito. Uzeti onaj pack što dobijem, Harley Quinn i onaj FicoX za 1200. Ne znam. Mislim da li košta 1200. Da li čujete duplo FNCS, pošto nisam stavio slušalice. Mnogo mi je lakše bez slušalica. Evo gledamo sad je ovdje list. Ovo se vršilo Okeanija. Gdje je ovaj Fresh? Ima li ga? Gdje su Twins? To je jedino što znam od njihovog servera. Inače, sljedeći FNCS bi trebalo da dolazi King u North Ameriku. Da se bori umjesto da se bori tamo za šta već. Koliko je FNCS? Počinje za 2 minuta, par minuta. Obično krene u 7:15. Verovatno već imamo neke streamove koji će to da prate. Ali čekat ćemo da gledamo na glavnom ovom. Verovatno su već krenuli oni. Twitter nije Fortnite, šta? Epic Games je rekao da ne smete, pošto vi predstavljate njihovu kompaniju kad ste Epic partner. I onda ne smete da pričate gluposti po društvenim mrežama. Zato je Klix izgubio svoj kreator kod. Klix više nema kreator kod. Od kojih je imao nekih 300-400 hiljada dolara mesečno. Twins igraju, Twins, za Twins ne igraju competitive. Oni su bili uvijek competitive. To što su najpopularniji tamo, to je druga stvar. Ili su 8, okej. Ti Mux nam, nemoj da nam baš spoileriš, ali nam javi kako pitam da li su živi. 16, čekaj, 8 ili 16? Daj si dime. Sad je rekao Fikeriš 8. Recite mi da li čujete i da li treba da stavljam na slušalici. Pošto te ovak možda odzvanja, nemam pojma. Ajde, današnje predikcije. Ne znam da li smo juče pogodili, ali čini se rekao će Kvizi Trulix da budu top 3. Čini mi se da sam rekao da će Kvizi Trulix da budu top 3. I možda sam rekao, koga sam još rekao? Mogu se setiti. Šta bi sa Valorantom, jeste se navukli? Ne sjećam se, ali očekujemo danas možda da ovaj tim volao bi da budu negdje top 10 minimum. A ja se nadam i više. Juče su pokazali da imaju sreće malo sa zonama i da su pametno igraju zone. Pritom ovaj tim i dalje mislim da je jako dobar. Pazite ovo, bilo kad, 3 puta kad su preživjeli landing, treće, prvo. Tako da, ovo može da bude gadno velika razlika ako prežive više puta landing. Gdje beš oni landaju? Da vidimo highlight od juče. Ovi što su skočili u vodu. A ovi kažu, wow, koliko si sreće imali što je se baš tu našla voda. Ovdje je Tyson, ne? Ko beš ovdje? Da, Kvizi je ovdje bio drugi, čini mi se. Ne. Ko je prvi? Sad smo gledali. Bam, evo ga još jednom. Savage prvi, Hen drugi, četvrti Tyson, peti Kvizi. Šesti Krijač. To nam je i pizza je tu negdje blizu. Počeli? Pa počeli su vjerojatno, ali mi gledamo sa Delem na streamu, tako da... Aha, počela druga runda, ne. Kreće tek za 5 minuta.
Moram da priznam da su se dosta potrudili ovi Fortnite sad da izgleda ovaj njihov stream koliko toliko dobar. Evo ga, ovo je Trulex na haju, moderatan skin. Ovdje su oni, ovo voli da rade. Da dvojica dropaju dole i da probaju da hvataju killove, ovo jednostavno na haju, ali ostanu bez meca jako brzo. Moraju da traže, kako dobar kill. Moraju da traže ranije killove i da traže harpun. Nisam vidio ni jednom da su našli harpun. Ni jednom nisam vidio harpun dobar. Šta su vaše predikcije? Ko će biti pobjednik? Ajmo top 3, top 3. Top 3, sigurno bih volio da budu Tyson, Quiz i Trulex. Sigurno jedan od top 3. Janice, Hen moraju da budu top 3, ne mogu da ne budu. I još jedan tim mi fali. Prvi Savage, ostavit ćemo Savage, ne, znate šta. Savage će da ubiju na landingu 4 puta. Ova dva tima idu gore. Plus bih možda volio Flick, Thomas, Anas. Recimo to su moje top 3. Iako ovi vode za 30 bodova, ali šta ako budu imali loš landing? Šta ako budu nešto uradili loše? Prvi Savage, drugi Tyson, treći Quiz. Neće Tyson da pređe Quiz i treba šta pričaš. Hiftaš karnik hitera može da. Danas posle Raptora, ako Raptor opet ubija nekoga, ja ne znam. Šta te Nightbot nešto ne voliš, spamo. Koliko dugo vremena treba da dobiješ vizu za Nemačku? Nemam pojma, nikad nisam uzimao to. Znam da je drug išao da... Trebalo je da ide u Nemačku, da li u Nemačku ili Austriju. Trebalo da ide nešto za... Studira tamo, valjda. Ne. Da. Treba da ide da studira tamo i onda je učio nemački, ali nije baš prošao dobro. Tražili su mu, valjda je dobio neku stipendiju ili tako nešto tamo da ide da studira. Astronomiju. Ali snašao si u Srbiji on razbija. Tako da ako vam treba nešto za astronomiju, imam čoveka. Ja sam popeo 500 poena, imam 6.5 u areni. Više nije arena to što je bila. Arena nije grind. Arena je glupa, loša. Mnogo bolji ranked u Valorantu, u Lolu, u Rocket League-u, bilo koja druga igrica, imam mnogo bolji ranked i zanimljiviji. Ali turniri su ovdje dobri, turniri su mi se sviđaju. Napravili su skoro pa savršeno da radi turnir. Online turnir, ne postoji bolje od ovoga. Kad ti arena postane laka, ali ne postoji pravi matchmaking ovdje, zato što ima mnogo ljudi i mnogo je random. Nisam rekao da su lucky gameovi u areni, rekao sam da nisu grind, da ti možeš da imaš 60.000 poena u areni, ali tebi dalje možeš da ubije neko ko ima 1000 poena u areni. To je zato što je takva igrica, pa da, to i kažem. To i kažem, ali možda se napravi ranking sistem da ti, ako imaš, ne znam, 60.000 poena, ti u 99% fightova moraš da dobiješ čoveka koji ima 1000 poena. Ali to je nemoguće. Uši sa likom koji ima samo pa zato što nema 160.000 poena ljudi, drugačije radi.
Mnogo je bolji sistem ovamo. To i kažem, menjaju sistem. Apex ima dobar ranking sistem. Skoro pa dobar. Nije savršen, ali moraju nešto da probaju. Oni ne pokušavaju ništa da radi sa arenom. Arena je ista sve vreme. Može da one shota, ali drugačije treba da ide. Ne treba da se gube poeni na početku runde, pa ko onda pređe, on je bolji, ko ne, onda ispod ide. Uvek treba da se gube poeni, uvek treba da se dobije poeni. Ne ovo dobiti. Pa tako i treba da bude. Evo ga, krenuli smo. Savage landa ovdje, mislim da nije kontestant, tako da ne znam zašto gledamo njega. Našo je ball. Imaju contestants. Onda će biti posao da se uđe. Pa tako i treba da bude. Ne treba bilo ko. Ne treba Benjeva mama koja ne može da ubije jednog čoveka da uđe u champion. To treba da bude champion. Znači da kad uđeš tamo, nema boljih od tebe. Vi ste među najboljima, jel tako nešto? A ne u champion uđe bilo ko. Svake sezone uđem u champion i ništa ne mislim, ne znam. Ne sjećam se kad mi je bilo jako teško da uđem u champion. Tad je bilo recimo kad je to bilo 300 poena arena, ali tad sam ušao solo. Ne, Benji mama to igra for fun, znaš ti koliko je ona igra to for fun, baš je briga. Ne igra za pare, ali njoj je to fun. Might actually still be looking for the rest of the squad for the moment. They might be slightly split, looking at how things are going so far, but with this loadout, there should be no problems at all for Savage to wrap things up. Bi treba da bude da samo čempioni mogu da igraju kapove. Da, ali ono nije Benji reklamirao ili tako nešto. Što igra, baš je. Janice, Hen, ovo imaju... Da, ovo imaju free cragije. Nisam vidio da su fajtali. Pa jesu. O, ih pušuju. A, ostao posljednji. Storm Surge. Desene u trojekskoj vizi. Drago mi je što ih ne vidim u stvari, onda znači da bi se fajtali. Thomas Flick. Imaju ceo svoj dirty. Ovo imaju... kako se to zove, Craigie, chillaju. 6 bio sam primokom, a dobio ban, diskvalifikovan, zbog teammate-a. Teammate je... Inače, Frimok i ovi, njihovi teammate su se dogovorili sa drugim timom da ne landaju tamo. Mislim, verovatno se oni... Zna si kog gdje lenda i tako te gluposti, ko je kontestant, ko nije. I onda su oni kao lendali na njih iako nije trebalo i to ih iznerviralo. Iznerviralo ga i onda je svašta pričao na Twitteru i banovali ga. Mislim da je jako dobar practice bio Solo Hype Night. Solo Hype Night. Nikad nisam odigrao. Igrao sam ranije. Ne mogu setiti, da sam igrao. Kad misliš pestistirati Bloomsy, a čim budeš, pa sada dolaziš.
Absolutely. And for this team on screen, I mean, you can see the stat, the importance for these guys on the second day of competition. It's more monumental than any other team we're going to be watching today. For like Anas and Thomas HD, their day ones usually are kind of... Da nema možda da se gleda nešto drugo na cijeloj mapi. Da nekog ne jure neki raptori ili tako neka glupost. Ne znam zašto gledam ovog čovjeka kako farma ovdje. Ima shotgun, oni uvijek imaju dobar loot. Kad imaju ceo za sebe ovaj drti. Tako da chillaju. Ovi ovdje morate paziti, vjerojatno da imaju Storm Surge na njima. Ovo je Pleasant Park. Evo lama. Znate šta se desilo juče? Ko je rekao da je našao lamu u sred okeana? Ovo što nisi pročitao sve što je FicoX rekao. Vidio sam. Kidovi su, razumiješ? A ko je to uradio juče? Neko je našao lamu u sred okeana. Na Fortnite streamu ovdje se pokaže gdje je lama. Vi onda vidite ovdje gdje je Fortnite, gdje je lama. I onda je otišao tamo gore i našao lamu. Ko je to uradio juče? Mogu da vam nađem to, hoćete da vam nađem? And that is something that I have to keep my eye on the rest of the way because they were taking out the likes of Clement, they were taking out the likes of Adil's trio. So, hey, you gotta watch out for Nebs, who kind of surprised everyone during the qualifier stage, been able to qualify out of Southeast Stronghold. They're looking really good, already primed to have a fantastic day two, just like Indreda, Revstar, and Savage. And I think you said it really good, Shiloh. Basically, so sometimes it's good to get contested because now they could just go ahead and post up. They don't have to really worry about Storm Surge. Even though they didn't really have problems with it day one. Ajde, drop. A ne, neki poznati tim je to uradio. Možda čak i Mr. Savage. Ili Janisiovi. Resort to just going inside cars. Sometimes, though, depending on how and where you're rotating, you can just get battered up while you drive around the map. The big thing about day two is just to make sure you're playing that first game very close to the chest. Sometimes we're watching. Evo ga, Chapix. Ajde kad dok nije fight da vam pokažemo. Not that many people surviving, lots of people fighting in zone. This time, though, at least for this game, everyone's taking it. Vidi gdje se nalazi, gdje je ovo? iDrop's already doing it. Here's Pizza, Arden, and Fast Roki. This trio is the most troublesome. Otišao u zonu. Otišao je u zonu. Vidio? Otišao je u zonu. Make sure when they're actually lacking and not watching, they take over their position. They love the third party fights. You can see it right now. They're I uzeo lamu u Craigie. Vidi gdje je Craigie. Evo Craigie ovdje. Znači skroz ovamo. This is crazy. Fast Roki, Arden, Pizza, especially in the end game, man, they love taking over height and just interrupting people. The crazy thing is, though, when there's no one to actually counter, they don't actually end up doing too much. They end up not having the game plan set in stone. So I hope they find a trio to kind of act off of, or they might be in trouble. Now we're taking a look at Bloomy's trio, putting the pressure down on Tason's trio. Builds are on fire because the car exploded. Bloomy's trio is kind of a trio that's coming from the west coast of Fort Crump yesterday. They've been doing solid work considering they've been avoiding a lot of the kind of the scary. Ali njegovu odbranu kažu ljudi da se kroz vodu, performance mod vidi kao da ga nema, kao da nema vode, ali mislim da su vidjeli. Mislim da su vidjeli gdje je lama i da su iskoristili to. Wolfies. A Wolfies je ubio onaj. Možda je bio Wolfies. Danas nema, a trenutno danas, sad ću da vam kažem šta ima. Malo sam jeo grisine, nema ih više. Pojao sam grisine od juče, tako da mi je žao. Danas sam uzeo nešto slatko. Ovo mi je... Biće kasnije kad budemo ušli malo u FNCS. Imam to i dalje imam onaj morki tortilja. Bam. Ako se to tako zove. I imam plazmu. Plus, nećete pogoditi koji sam sok uzeo. Kad smo već kod toga, to ću da svikam. Pazite, nije Coca-Cola, ne. Vidiš kad si pored lame, ali ne u daljini. Vidio sam sliku. Ima na istom ovo, evo ti. Evo, ima ovdje već. Viš. Ali ne vjerujem da mu ovako izgleda igrica, da? Mirinda? Nije baš toliko.
Nije baš toliko, ali blizu si, jako si blizu. For example, as well, Trulex Squeezy on the bottom side, DKS Great and Shakeoz on top. Trulex, the guy on your screen right Trulex, oh my god, it's Trulex. Znate da postoji Trulex krpa? Fanta, jesti sad. Sinalko bi bio dobar pokušaj. Sinalko nisam, mislim da nikad nisam pio. Ili jedno. A kad sam bio manji. A, Fanta je u pitanju, Fanta je u pitanju. Pronađi i novu Fantu limun, oh my god. Ste probali Fantu limun? Fanta lemon. Na grčkom. You're looking at what's happening, the adjustments already. Wolfies was 15-15 at Yellow House, games 1-2. They kind of split retail row with against FicoX trio. Now they're early. We're seeing the retail row teams rotate early. Scram trio, the bilo mi čudno kad se zove Trulex. This time Wolfies is kind of pushing that cami split, and that cami split right now is being held down by the Red Rush's trio. Nismo vidjeli akcije koliko juče, sjećate kako je bilo juče? Juče su bili svi u nekom fajtu, svi. Danas 90 ljudi živo. Trulex se začudio kad je vidio. Šta? Trulex nije znao da ima Trulex krpa. Ja sam mislio da je namjerno to napravi. Kao čisti ljude ili tako neka glupost. And that's decided by how much damage they do. So you basically have to deal damage, or you get dealt damage by this purple lightning that comes down. We'll see it in a second. Toots is ahead of it right now. Everyone after their drop spots is playing for this Storm Surge threshold. They'll look for damage. For Toots, pizza. range beams over here. It's box fight Kiko. between 5 different Koji je beš ovaj Kiko? last live. Kiko, you're dead. Ima materijala, ali neće preživjeti, ima 2 HP-a. Sve što mora da radi jeste da ubije trojicu i da vrati sve kao... Gdje su raptori, biće. Računamo i ako je ubije Wolfies i ako ubije ovog Mr. Savage-a. Ne znam zašto bi volio Mr. Savage-a da ubije. Ali mu je ovo otvorio, možda mu je rekao, otvori mi. 100% mu je rekao. Pizza u zoni. Koliko ljudi ovdje, 90 ljudi by the way, živo. To znači da treba Storm Surge. Pizza jako low. Dead pizza. Još jedan dead, šta je ovo? Ajde imamo malo bliže. I ovdje se fajtaju. Wolfies. I ovdje se fajtaju. Prsli su totalno. Nisu imali fight 10 minuta i odmah kreće fight. Za kolike pare igraju? Prvo mjesto. A sve ukupno $1.350.000. Prvo mjesto $300.000. Drugo mjesto $200.000. Deli se na 3 to što pričam. Treće mjesto recimo 180, 170, ne znam koliko. I tako sve manje. Važno je biti top 3. Ako uđete u top 3, igrate direktno sljedeće finale FNCS-a. Direktno. Bukvalno se deli $1.350.000 večeras. Gledamo najbolje od najboljeg trenutno u Fortniteu. Wolfies je živ. Pizza nažalost nije. Stomp je tu živ. Gdje su nam ovi Quizy Trulex? Gdje je Tyson? Šta je ovo? A oni su vamo negdje već levo rotirali, pametno. Evo su, da, oni su levo rotirali. To je taj zlatni skin. Prepoznatljivi. Imaju dovoljno materijala da uđu u zonu, samo nemaju mnogo shieldova. Storm Surge. Ovo je dead, ko je dobio neko je dobio laser dobio. Odvratan laser je dobio Jerky. Aj Sonic Quizy. Maši PicoX swing. Ja bih volio da World Cup bude kao, da bude trio, zato što stvarno možemo vidjeti ko je najbolji trio na svijetu, a kad gledamo FSS to je samo za te regije. Da, bilo bi jako epic da naprave ponovo World Cup, ali mislim da će to moći sljedeće godine.
Mislim da stvarno može sljedeće godine se napravi. Da li će Fortnite želeti to da pravi, to je drugo pitanje. Prva stvar, zato što će svi, neće biti neki coach i neće moći neko da ode po nulamo. To je prva stvar, bit će svi ravnopravni tamo, zato što su svi tamo. Slučajno da ako ima neki hak, neće ga postojati tamo. Neće moći da ga instalira, ne bi trebalo. Pritom vidjet ćemo Evropa protiv Amerike na istom pingu, plus Južna Amerika, plus recimo Okeanija. To je onako, to baš bude dobar događaj. Samo što bih volio da bude i solo, da bude trio. Volio bih da vidim i solo. Ja bih za tih 100k kupio samo ja kompjuter, ništa više, nikakve želje. Viš, Vladimire. Skromni smo mi ljudi. Ricky dead? What the hell? Pa bili su ga krekali, nisam vidio. Nisam gledao. Ne, nisam gledao. Da sam gledao, vjerojatno bi preživio. Sorry. Ovo je loš. Nisam vidio da je toliko loša situacija. Uživao sam se. Kako ga ubiše? Nemoj strč. Ne, nećeš kupiš za 100.000. Nego ćeš ostalo štekaš. Za nešto drugo. Napraviš biznis. Za 100.000 napraviš biznis da zarađuješ još para. A kupiš kompjuter sebi. I možda nešto što ti još treba. Kud duo je živ? A možda su ga namjerno rekli, idi umri. Nama ide bolje kao duo. Pak smo mi Trojek Skvizi morali vesti materijale sad da ih ovi ne bi fokusovali. A šta ako su oni? Evo su Jenny Hien. Dobra rotacija, možda su mogli iskoristiti taj auto tamo. Ali nema točkove. Bravo. Ima 68 kp, ja sam vidio kad imao 20 kp. A zato što ga laserovali s leđa, zato su krenuo Utorak samo da ih pucao, nisam vidio da tad me pitao. Moj high ovdje, nice. Očajna rotacija ovdje. Ovi ovamo... Trojek Skvizi, jako vam šansa preživi. Nisam pesimista, ali ovo baš su na lošoj poziciji, osim ako im ne povuče zona. Ako im povuče zona i uspiju da ubiju jedan tim, imaju šanse. Gdje je zona? A što vrte ovu mapu kad treba da čekamo zonu? Sve ukupno neka meca, okej. I sad mi ne znamo da je 50-50 nego čekamo da se pojavi. Evo ga, 50-50, mislim da su njih dvojica ovdje. Ovdje, ne, gdje su oni? Oni su negdje baš skart. Ili su ovdje, ne znam, ne sjećam se. Oni su kod Tysona pa desno Tysona, oni su ova dvojica. Točno su oni ova dvojica. Najgora moguća zona. Sad, šta treba da urade? Prate Tysona. Tada prate Tysona ovdje. Ako prate Tysona imaju free rotaciju. Sad laserovali Tysona, njih dvojica. Morate krenuti. Bez vezanja. Samo za njima. Neće valjda da idu i oni vodom. 200 IQ, please, evo su, idu vodom. Daj da vidimo vodu. Voda može da bude odvratna, voda ne smije se koristiti često. Vodu ako koristite... Ako koristite vodu možete umreti vrlo lako. Ja sam nas preživjela obojica. Evo tu su, živi su, nema shieldove. Moraju da ubiju nekog tu. Moraju još rekom da idu. Reka je rizična. Imali su, da su krenuli odmah za Tyson, da su skontali kad je krenuo Tyson, možda su mogli da prođu. Ne znam koliko su bili blizu tamo. A vjerojatno bi vidio Trolex. Raptor ne. Puć.
It happens, Throwing man. stings close range, they're so lethal. Look at Boobok's health just go down more and more. Now he's at 30, used to be at 100. He's going down to 20 as well. It's so hard to run away from those sting fish. Ne, ostao još jedan tim bio desno iza njih. Ostao je bio još jedan tim desno iza njih koji su mogli da ih pucaju, ali čini mi se da ih niko nije pucao, ne znam što. Ili barem nisu ih pogodili puno. Ovo je opet očina zona, ova zona ide preko planine. Ova zona, najbolji prolaz jeste da se prvo podignete ovdje gore, pa onda da idete opet levo uda. To je fail. Ovdje samo mogu da, ovdje mogu da uđu u nečiji drugi tarp. Gdje su oni? Anas Flick, prelepa pozicija, bravo. Janice skroz dole negdje. Evo ga. Rekao sam oni su top 3. Lizard. Lizard. Bravo, 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 bravo. Tyson. Dead. Nije još, ali ima 50 HP-a. Trulex Kvizi posljednji rotiraju. Dead. Dead Janice. Dead mi Kvizi. Ima materijal. Ima dovoljno materijala. Solo je ovdje s ove strane, spavno šilonske spreje. Nema više, sad ima samo wood. Mora da ubiju Kvizi Trulex. Dead je Trulex. Sad sam vidio gore u kill feedu. Anas Flick, Thomas, vidio. 350 materijala gore. Prelepa pozicija, sad samo laser. Ima AR, ima infantry. Nosi i infantry i AR. Ovi umiru. Ovo je njihov je. Vodil! Dead, bravo, napokon kill. Još jedan, ne. Koliko materijala još imaju? 6 materijala. Moraju da ubijaju, bravo, dobar harpun. I to, ne vidimo često high grounder harpuna je. Evo ga i ovdje harpun, bravo što gleda čovjek. Mora neko da gleda to. Da bi se ostali na high groundu treba materijale. Materijale dobijete tako što ih harpunujete ili gledate koji je dead. Ajmo vodil! Nije on. Bravo, bravo, bravo. Mnogo materijala, mislim mnogo. Vidio ovi heal-offuju, svi heal-offuju! Ovi dole, vidi ovo, vidi koliko chillaju ovi dole. Ovdje užas od fajta, a dole chill. Bravo, Thomas, na high ground. 5 materijala, 7 tačnije, 8. Mora siđi malo niže. Siđi niže odmah. I Rizan i dalje živ. Marvin ovdje nema više materijala, mislim da će da umre. Posljednje materijale koristi Anas. Zadrži ovdje high ground. Daj spreju. Ajmo neki kill. 35 plavo, dead. Svi su beli dole, svi su beli. Da oni to znaju, sleteli bi dole, pobili bi ih. Još jedan heal off od Rizana. Još 25 metaka. Bam, dead. Siđi dole s pumpom, siđi dole s pumpom. Please. Ne želi da rizikuju, ovo jako pametno igraju. 2 posljednja materijala koriste ovdje. Medkit. Uskočit će u vodu, neko će njih dvojice da uskoči u vodu, a ovaj drugi će da medkituje. Stupid. Još uvek nemoj. Sad možeš, sad heal off. Nije stigao da gubije. Chilla.
Šta? Thomas HD, 1 second off of the med kit all the way. Šta je, kako? Basically seeing He's how still it looks getting like. at the siphon. Even gets the siphon at the last millisecond of time as well. Wins out the game. This man, not even a troll under a bridge, a goat under a bridge, clutches the unclutchable. Let's go to the desk. Go to the desk. Kreni. I kako nije stigao? What the heck am I watching? Kako nije stigao? Game! Wow, dude. Okay, listen. Reason. Nije moguće, ljudi. To je nemoguće. You could be put in as a trio, and that member's thinking, okay. Kačno je krenuo, ali nije, gledaj. What do I have to do? Like what? Gledaj, ne piše ovdje sekunde. I dalje u zoni. Ovo je u zoni on. Osim ako nije dobio ovdje jedan tik. Ako je dobio, ovdje ako je dobio jedan tik pre vremena. Na 0-1 ga ubilo, jel, Mux? Mux je gledao uživo. We've seen a lot of this actually on NA East and then messing up the timings of it. We're actually really yet to see that, and that definitely was a bit of a choke which allowed Reason just absolutely to pop off. And you notice, he was live as solo for a long time. Huge props to Reason for clutching that, but they did win game 1 yesterday. Will they manage to keep the steam going? This is the story of last season's, you know... Ali nemoguće da je umro ovdje, ima 10 HP-a. Kako je umro ako ima 10 HP-a? Kako, šta je ova igrica? Mislim, ne bih volao da je pobedio na medkit. Iskreno ne bih volao da je pobedio na medkit. Ali, mislim da je pobedio. Failo je. Zašto ti nemaš opciju klik na YouTube, to nemoj svi. Ko ima sve? Nemo neko od naših. Even just being able to say, like, even if he just ended in second place, it's like, wow, Unlucky. so hard to at least Unlucky. Nope, let me just 1v2 this other dude, no problem. That's how we Unlucky, jako. here on day number 2 of the finals. Now let's Ajde imamo trenutno stanje. Reset the very beginning of the show. Failo za cash. Razlika je mala u poenima, razlika je 5-6 poena recimo, ali može da bude 5-6 hiljada eura, ali nije bitno. Deo events. Evropa. Da, vidimo trenutno stanje, gledamo kumulativno. Da li ima kumulativno? Pizza se bori ovdje. Unlucky je malo. Prvo mjesto trenutno Hen, Janice, drugo mjesto Mr. Savage, treći Danas Flick, Thomas, to sam rekao da će popofati. Nice, ovo je ok što su zadržali ovdje mjesto. Mala razlika. Trenutno jako mala razlika između ovdje malo jače 9 poena i ovdje otprilike nekih 9 poena. Između ta 3 mjesta ostalo sve po 5 poena, 2-3 poena, mada i ovdje malo veći. Ali nije užasno velika razlika, nije užasno. Ranije smo vidjeli da ovdje ima na primjer 230 poena, a ovdje ima 180, tako nešto. Sad je ok, sad je ok. Koji su bili ovi? 17. 13. Drugi unlucky. Ko je na kraju pobedio? Oni su pobedili. Imaju 2 pobjede, a samo 130 poena. Pazite ovo. Ovo je kad ste kontestani. Jel vidite ovo? Nema šanse da ovo nije kontest. Ovo je ili da su kontestani ili splitaju loot, ovo je što je još gore. Jednom prvi, 27, 23, 21, 23. Gdje oni landaju? 100% splitaju loot, ovo je split loot, nema šanse da bude bilo što drugo. Nemaju loota dovoljno da prežive. Ili ih pušuju neko loot. 30 FPS-a kamera, mislio sam da je u manje FPS-a, ali okej, barem se vidim. Svetao sam. Neće se povjeram i onda nije ni bitno. Čekaj da upalim svetlo kad smo već kod toga. Koliko. Šteta, mislio sam da će da mislim... Treba da odim u Fortnite da vidim da li je bio fail. Ne moram palim svetlo, pa morat ću da ću za pola sata će da padne mrak.
I onda me mrzi ponovno da ustajem. A bit ću toku meča. Game number 2 of day number 2, and I'm not even still over that. Koliko je lepo ovaj desno. If that's how things are gonna go today, I am not ready. I think that's how it's going to go today. It's going to go down to the last moment. We saw last season, it went down to the final game, the final rotations, the final moments, our top 3 Onak pada u 9. and this is the defending champion. Meni pišu u 8 i Who are 15. essentially getting 6 points Znači za out of 30 this minuta. engagement. And they can keep up that pace, and Chapman's getting that 9th place finish. Crnac onaj. They have an opportunity Pa ne znam, ne volim da kažem. Andretta's trio, who's been going really conservative. If you take a look at after Andretta's Što ne gledaš finale u Valorantu, pa gledat ćemo još ove FNCS. averaged out the rest of the way. Low elims, decent placement, and if that continues to happen here in day 2, I think we'll see a back-to-back championship. I'm liking how you mentioned the fact that they're getting, these elims off spawn for free, basically. Doma igram. Igraju finale, igraju Sentinels protiv Fanatika, North America protiv Evrope. Preporučujem. Ne znam, Harley Quinn bundle, skin i PicoX 1200, pa ne znam, ako ti se ima Harley Quinn, ja sam je kupio. Conservative approaching this fight. We see Vortex and Hycris. I think they got the bunker chest. They have a lot of power off this POI, but Ali Valorant ima shit competitive. Sad ko vina, svi dele pare. A? Pa prvo mjesto dobio pare više nego drugo mjesto. Isto kao što bi rekao u tenisu, shit competitive zato što svi dobiju pare. Dobiju pare, ne znam, top 3 možda, top 5, top 10. A, kao druga igrica da je, uopšte nije gleda kao. Pa uzmi onda Luka, nije to loša ponuda, op! Puši ih, ajmo. Imaju shieldova, imaju više shieldova ovi. Kako ne volim da budem ovdje na low groundu. Najviše mrzim ovo, low ground Craigie, odvratan je. Nemoguće, mogu sigurno dobiju više para. Samo 6k dolara dobio pub. Možda. Ali na šta je fora kod toga? Na šta je prednost toga? Što oni ne grize pare? Mislim, pare bonus bude. Oni dobiju platu od svog tima. Tako radi competitive tamo. Tako radi svaki drugi competitive osim Fortnite-a. Dobiju platu od svog tima i onda oni ne moraju mnogo da razmišljaju o parama. Razumeš? Ako jako dobro odigraju, ne znam, dobit će bonus. Što je mnogo sigurnije za igrače. U Fortnite-u ti možeš da igraš 3 mjeseca, 4 mjeseca i da ne uzmeš ništa. A tamo imaš svakog mjeseca neke pare. Za Valorant, da, za Valorant. U Fortnite-u nemate timove, to nije htio Fortnite da napravi. Što je doprinelo do toga da postoje open qualifiers u Valorant, što je jako dobro, ali treba da postoje timovi. U Fortnite-u su vam timovi čudni. Vi nemate, ne znam, 3 igrača iz Sentinela koji će da igraju zajedno. Imate sve izmešane timove. To vam je više ko je content creator. Right now, it just looks like Knight is confused. I'm not sure if he knows exactly where these guys are. Janus was out of builds, and he's almost up to back to 200-300. It's about these resources. Just keep watching them. They have so many to farm down here. And Knight up top, he can't drop down to farm. As soon as they drop the farm, Janus will hear that. They'll go back up. Their position is so strong right now. This is a great defensive stance. In the previous engagements, when I looked at the VOD, they have the potential to flank and really went all the way towards Pristine Point almost, it felt like. He went that way, looped back around, and got some big beams in the back. So, this is not an engagement that's going to be over just said. You're already having an issue. We saw as well, Weeping Woods, Saban going down in the feed. That's been a battle that's been going back and forth the entire time. Saban having the... Timovi su im kao sponzori.
Ali Fortnite... Why is it different from before? You know, the last yes. game we saw Janison and Chapix go for an immediate fight and it was scrappy. It's because of the psychology around it. Look at the zone on the left. They have zone at Craggy. They can really draw this down. And they've baited High Chris all day into this fight. They know they're not going anywhere. They know they basically are living in their heads rent-free, Janison at least. And they're going to go for this fight no matter what to try to win it. They're down 6-1 as well. Drugačije, ne mogu se porediti. No matter what. And man, Vortex is getting antsy. They're already shooting shots down below Sancho. It really, right now, it seems like Hand, Chapix, and Janus are inside their heads. The only time I've seen a disengagement here in the tournament is Hand's trio went to Flopper Island to disengage, to regain a little bit of resources, to regain a little bit of HP, and then they came back and wiped out Knight. The thing that's going to be different here is that Tripper's trio that usually rotates into that little clip area hasn't been here yet. Now they're rolling in. They're rolling in right now, and they're going to send beams, and we saw... Moramo napravimo neki tim u Valorant. Full cool, barem goldaše da napravimo. Ovo su najgori fajtovi. Kad delite loot jedin sa drugima, nikom ne ubija, nemate materijale, nemate loot, nemate ništa, sejte jedni drugim na glavama, a svi ostali farbaju. Uzimaju bolje stvari. Uzimaju... So they're actually sitting pretty, waiting for Knight to make a move, and they can't. Meanwhile, on other sides of the map, Lazy Lake always active, especially with Bad Sniper Marvin and SC. They've actually moved towards the center of the map off the POI. Ti si gold. Morat ćemo napravimo neki minimum gold da bude tim. I mean, Sancho, no one's holding anything back on day 2. Minimum gold aktivni igrač. Good comms. 144 Hz monitor. Minimum. But this is just a messy rotation. This southern rotation, I call it the struggle rotation, man. The struggle of the south right here that's happening real. Every time we've already seen Morat ćemo stvarno napravimo tim. Igra mi se, a s randomima je teško. A i šta ako bude neki balkanski turnir u Valorant? But now Pizza is actually late rotating here, as you see, Fast Rookie Art and Pizza on the backside of this engagement down at Gorge Scorch. I've never seen people voluntarily go down the gorge, let alone 3 teams to fight, so there's definitely something weird going on with their game strategies. Kod da budeš jesi banan? Ne, očigledno da ne možeš, nisi zaslužio. Kako? Neću da igram s ljudima koji su banovani. Kako to budete banan? Gdje landuju naši? A sve vreme idu kao i prošli put. Ono i desno od... Kako se to zove čudo? Slurpee Swamp. You get that value out of that. We've already been seeing the 6 points that's been helping out Hen's trio kind of bolt them up a little bit. Flash Hydra, eto. Against Revsguard's trio. Pizza. Oni landaju negdje blizu. Opet Tyson ovdje fight na svojim. Ovi svaki put ovdje fightaju. Ajmo sad, bam, laser. Nice, 40, box like a fish. Omašio edit, 2 edita, 3 edita omašio. Mora da odvratno laguje. Beži da. Beži napolje. Dead jedan. Jako low ovaj gore. Third party ga neko. This is, outclassed matchup right now. These guys are just working this trio, and it's good to do these mid-game fights, especially when you're behind things up. It's also just so risky. On the same box right now, on the FicoX! Not even swinging their pickaxes, and they get in. Basically unscathed. Taste will be able to make it up. Everything will look fine. What a fight. Masterclass on the mid-game fight there from 4-0 Taste and Nate. Spare shieldove. Evo ga vodilj. That's what happens with the Sweaty Sands teams, but it looks like Tason's trio is taking that engagement a little bit further. We've been seeing Bloomy and Tason's trio all tournament long been competing for Central Zone and colliding. And on top, who is trying to get a 3rd FNCS championship. Now let's focus in here on Noah Riley. Reasons trio won game 1 of day 2 as well as laser. I'm sad laser. Opet ista zona. Ali vi, na primjer, trojski vizi ne ostaju ovdje. Morat će dođu. Oni ne ostaju ovako na ivici zone. Vidite kako ovaj ostane na ivici zone i onda čeka.
Uvijek skvizi, a prolaze dalje. Uđi duboko u zonu, uvijek to radi, to je pametno. Uđi duboko u zonu što više mogu da ne izgube mnogo helta. I onda su bliže sljedećoj zoni, sigurno su bliže sljedećoj zoni. Pa ćete vidjeti, gdje su oni? Nastali su nama. Big Elam comes in, the siphon finish, and now he's looking for more. Gonna pick up Shadow all the way up top, get that clutch. Revive, very nice. This is also just a very, very messy fight. Truix nije live, gleda ga Mux na ovom, imate na Fortnite-ovom tamo. Mi gledamo na minimapi. Because look at the inventory that Joe, Stompy, and Shadow have. Joe has so much shield, but at the same time, Stompy's trio has 4 peppers. And you know that's going to be a great win condition for Joe, Stompy, and Shadow. That is part of their game plan. They got a victory out by playing for height when the zone went down towards Holly and just Meadows. And they're below Storm Surge, and that's why they're taking this fight. But they open up that door and get greeted by some shots. Juče je bilo otprilike 70 ljudi odživo, sad 86. Niko ne želi da umre. Juče su bili preagresivni gameovi. Sad je okej, sad su okej. Truix ima 7 gljiva, dobro je to. Imaju barem, koliko to, 35? No nije loš. Skoro kill. 86 buildova ovime. Ko mi je favorit? Top 3 sam rekao ovako, Hen. Ko je pobedio prošlo? Anas, Flick i Quiz. Kaj si Flanderu? Kad ćeš Flanderu da kreneš ranked? Koliko još pobjeda? Su i dalje fajtaju. Kirjaši, ajmo! 3 na 1. Ovo je waste materijala, samo da ne bi oni dobili. This tournament run that we've all expected them this entire season has been just a more like a hvala na subscribe-u. They're just not the same Maxa. trio that we saw last season and the previous Ili season Maxen. before that, and Two's Kirachi, they have an opportunity to close out that. Danas već igrao rank 3-1, 3 win, 1 lose. A da, vidio sam da si igrao placement. Znači još jedan ostao. I proti koga igraš? Koji su divizije? Ne znam Mux kako ti nemaš. Možda si ti napisao da si... Da ste oni pitali da li si ti noob ili si bolji ili već si igrao u igricu. I ako si im napisao možda da si prvi put da igraš igricu, onda su ti oni dali da dobiješ neki ono. Mislim da imaš broj pobjeda koji moraš da odigraš da bi mogao igraš, ili tako nešto. Broj partija u one rank. Bronze, silver, okej. Ti je sve kao akceptaš. Mux, pun virusa, ko zna koliko njemu kompjuter pun gluposti. Truix fight u Pleasantu, okej. Čapix, gori. Bukvalno gori. Ne možeš da edituje. Ajde što gori, nego što ne možete da editujete to što je gori. Nema materijala. Flick dead. Anas dead. Thomas dead. Nema ih helta ništa. Storm Surge ih ubio. O, Casey, dobrodošli ti. Hvala na subscribe. Ajmo da vidimo neki... Anas dead. Treba da hvati ovi ljudi što ih Storm Surge ubije. Tako je Savage, bravo Savage. Čapix. Sila. Sila, bukvalno nikad u boljoj poziciji nije bio. 2 tima oko njega, on chilla. Samo će zona da ga povuče malo, ne znam koliko će zona da skida. Ova zona skida 2. O da? Da. Ubili ih. Bravo, to je Truix Quizy, Mux nam priča što se dešava tamo. 600 above.
Da smo ti i ja igrali, mogli smo kvaliti. Da smo igrali, možda. Savage's weapon of choice in this tournament has been the stink bow. When I VOD review, they would get into a little bit of the storm surge. They would get like a couple of spaces in and turn and just rain down stink bows. He was basically Stink bow je ubica za... Opet oni nisu u ovoj poziciji. he was getting a lot of 5 HP tags all over the place. Jerky. Chillaju, Mux. Ako su dobili taj fight... još jedan čovjek. Evo ga, Dani, tek sad subscribe. What? Dani. Chilla. Nemaju mnogo materijala, ovo je veliki problem. Imaju 500 metala i to je to. Zona će sad da povuče ovo. Zona, imaju zonu. Oni su ovdje u zoni. Oni su ovdje u zoni. Stoni. Ja, oni su ovdje. A Sony je ovo ljubičasto ovo. Mux, koji su oni boje? Nije užasno ako su oni ovo. Ali mora i da svakako pređu reku, reka znam da smara. Da, ovo su oni. Ajmo. Ne uda. Uda. Ovo jedan tim imam ništa ne može, gađite ih neće. Dakle oni rotiraju odavde. A mi vidimo tamo levo. Gledaj tamo levo. Evo su oni, da, to su oni. Oni su ljubičasti. Roz. So maybe Queasy, Chulex, and Jerky might have some experience being high ground in this game, but Andretta, Redguard, Savage, this might not be where they drop. In terms of endgame, this is their home. They know exactly how to navigate the zone. They're used to the roads, used to the rivers. They take everything to their advantage and make Ne, mislim da će da probaju samo da izgrade malo do zone. Tyson ima high. Tyson dobio zonu. Nije se pomerao odavde sat vremena. Bravo, Mux. Da, samo će da uđu ovdje da priđu. Ne treba im srđ, ne treba im ništa. Imaju... ovdje može bude problem ako ih skontaju da su baš sami. Kad stojite ovako solo, ili kao ovaj ovdje tim, znaju da vas fokusuju svi, sa svih strana. Onda ne možete ništa. Pogotovo ako bude zona ovdje. Ajmo posljednjih 10 sekundi spam zone u chatu, može? Koliko ima sekundi? 30, znači za 20 sekundi. Spamujemo zonu, da Trujek Skviz dobije zonu. Ako ne budete dovoljno spamali, bit će kontra zona, verujte mi, radili smo to već. Odbrojamo. 5, 4, 3, 2, 1. Bam, sad se spam. Čekaj da kopiram. Ne ih zona. A ko nije spamovo? Znači ono, mislim, dobili su pola zone. Znači pola vas spamovalo. It's ok, imaju laku rotaciju, već su na zoni. Oni su ovdje roze to gledamo. Kasnite ljudi, odbrojavao sam, znači nemojte molim vas. Krenite da spamujete kad ja odbrojam na 5 sekundi. Značite za sljedeći put, dobit će full zonu 100%. Znači ovdje pređu preko njih. 50 ljudi živo, 18 timova. 50 ljudi, to znači da nema no storm surge-a. Ovo ovdje gori kuća. Ali ovi imaju dovoljno materijala, ovi chillaju. Ovo je solo. Solo. Haven't moved just yet, and they have the longest and toughest rotation with a team beside them. They've been coming from Coral Castle, and for them to actually finish day 1 in around 15th place is already a feat in itself. They solved the puzzle of Coral Castle for the longest time. No trio has really found success. They found some success. Just to paint a picture, last season... Evo su, to je poznate rampe njihove. Ali kaže vodilj, ne, imamo novu građevinu, vidi ovo, koji užas, stoji na 3 rampe. A ovi ovdje. Trolex bukvalno plače i gleda njihovu građevinu. Kako su smeli ovo. Zato mogu da ih sruše lako. Ali neće da ih ruše. Zato što ima mnogo ljudi koji smaraju svi stavno. Bravo. Benji nije hvala. Da, bravo, ko je ovo Noah? Sjetio se da napravi malo veću bazu.
da im ne slušam. E sad, ja očekujem da će da se fajtaju za high ground, a? They're uncomfortable right now. They're itchy. They're not used to being second height. They like being the highest in the lobby, and it looks like they have a little bit of. Dobili su zonu. Mnogo bolju zonu od njih. This team took control of height. They tried to pop off. They could not clinch the game. Moraju malo da overbuilduje. Ruši ih. Ne, da, ovaj gore desno. A, cool. Ne, konekta, okej. To je vestovali se ovdje malo više materijala nego što je trebalo. Ali dobro. To hoće da budu sigurni da će na high da budu. Ovo je ostaje skroz pozadnji da proba da drži. 39 below. 39 below. Kvizi. Ide za high. Pazi leđa. Ne, ima ribice, zato je krenuo na high. Znao će biti fight za high. Nice, imaju high. Nemaju mnogo materijala, 150 materijala, Trulex. Moraju da ubiju, moraju da harpunuju. Please. Tako je. Ajmo win sad. Pade dole. A, nije ga. Uzu kilo. Jurek. Jerk. Tyson isto uzima kill. Dajte, gledamo high ground. Prvi put oni na high-u i nemaju mec i mi gledamo negdje low ground neki fight. Svaki put gledamo high. Gdje je harpun? Jel imaju harpun oni gore? Dali su im free high zašto ih je neko srušio dole ili tako nešto. Neko ih je pucao ili tako. A i ne isplati se toliko ići za taj high i izgubit će game. Savage. Tyson dead. Floki ubija. Floki. Oni su i dalje na high, 100%. Ali ne znam koliko materijala imaju. Muks. Imaju materijala. Posljednje 3 boksa ovi prave. Forzijar. Tup. Nice. Dead. Mora dobije finish. Trebamo finish. Dobije finish. Ima medkit. Probat će medkit plus da uđe u zonu. Neće tići. 7. Ovo je loš medkit. Ovdje treba da umre. Čovjek. Ali nije umro. Medkit traje kraće, jeste vidjeli? Mislim da vjerojatno zato što je lag. Imaju high. To je to, ljudi. $300,000. Nice, harpunovali su, bravo. To hoću da vidim. Jurek pada. 80 metaka, nemoj puno. A mora da smaraju, kviz je dole negdje. Sam sebe pogodio. A jeste, kosta lot, ovo ima 2 ribice, oni ne znaju šta su balkanski customi, ovo vežbali kod gale. Nice, kiljači dead. Mislim... Bam! Laser. Još jedna, nema ribice više. Imaju heal off, full heal off. 3 na 3. Ajmo! Vidjeli su kako je prošli put završio heal off. Ovog puta su rekli ne, idemo za win. Floki jako low. To je to, 68 metaka, please. Ajde, samo završite ovo. 5 materijala. Moraju zajedno. Bam! Maši. Bam! Dead! Bam! Kraj! Ajde! Nije! Ribica! Ne može stigne da pojede metki da znate. Dobre! GG u chatu. To je to. Su prvo mjesto sad. Su prvo mjesto. Scammed.
Glupi Sević, što ga nije ubio Raptor? Ok. Ako Turek kvizi završe četvrti su, ne mogu su četvrti, drugi su. Ako završe u top 3, što četvrti? Ne, ovo je kumulativno, session me ne zanima. Viš, session me ne zanima ovo, gledamo zajedno, gledamo ukupno poene, razumeš? Ne, ovo trenutno, ovo mislim nije ni bitno. Gledamo ukupne poene. Ako ostanu top 3, imate sigurno giveaway 800 V-Bucksa, može? Ako ostanu top 3, do kraja. Gdje su oni? Ljudi, aha. Ako ostanu top 3 do kraja, može? Iako ubio Raptor isto ostaje. Ajde. Čisto da baš onako gadno navijamo. I kad ja kažem da spamujete u chatu zonu, onda moraš... FNCS skin, taman FNCS, ako je uvijek u shopu. Kad kažem spamujte zonu, onda spamujte, please, da ta zona dođe kod njih. Mi smo dobili, bukvalno smo im pogurali zonu na pola. I onda ostala još ona polovina. Ako ostanu do kraja, znači ako posle 12 gameova budu u top 3, eto. Može. Ili ako ubije nekog Raptora. Eto. Vidjeli smo jedan kill Raptora. Ako vidimo još jedan, ući će u top 3 oni. Koliko je para dobio ako bude treće mjesto? Koliko još game osigra? Imao si još 4 gejma, a trenutno pare stoje ovako. Pa, price pool. Zašto mi ne da... Price pool. Zašto mi ne da price pool? Price pool. Treće mjesto samo 45.000 po osobi. To su male pare, zato kad bi bili drugi 70.000. Bolo lika na haju, ja? Luka, hvala subscribe, Luka. Zato su oni mogli da uzmu taj haj. A ovo gledamo iz prošlog gejma. We all saw how unfortunately it ended up going for him. So, now moving down to Reason's perspective on Logan. Now, this is a thing of beauty. This is what we love to see from a fighter like this. He gets an ass dropped in his box and hits a huge shot. But this edit that he's made on the right-hand side here is beautiful because he has a right-hand peek on a Nas who is on the other side. Koji mora da ide kroz vodu tu i mora i nema... Da je Anas imao jedan build. Koliko unlucky. Ja opet bi da vidim šta se desilo gore na haju. Jako me zanima. We all saw how unfortunately it ended up going. When he starts popping his medkit, I mean, we all saw of the zone down at the bottom here, which means when he starts popping his medkit, I mean, we all saw how unfortunately it ended up. Ne, mora sekundu da bude unutra ovo. Failove. Ali nema veze. 45k po osobi, sam rekao. Po osobi. 100.000 za prvo mjesto po osobi, znači 300.000. 10 sekundi, a ne 9, da, failove, nije bio u zoni to 1 sekundu. Ufizi vadili streamuju, ali onda ne mogu da gledam ovo. Naš. Znači svako od njih dobije 45.000 ako su. Svako od njih po osobi. Ne znam šta ću ti kažem. Video point of view. Još 4 partije sire.
But okay, I know, Zeke, I know, it's game time. We're jumping back into the action. This is game number 3 on the day, aka 9 of the series. Let's get into all the action. Ovo je srećan. EU right now, it's all about the win, Sancho, and it looks like true like squeezy jerky. To si ti bu. Borio šifru od maila. Gledamo Trolexa, jej! Ljudi, ja sam tek sad skontao što nosio ovaj skin. Zero brain. Zato što oni idu ovdje. Zato što je to mjesto gdje je taj zlatnata. Ja, ladno nisam skontao to do sad. Make sure the backside is being protected, because that's all the time they had been happening is they would lose it on the high ground retake coming from a flank with just normal builds, and that's what's so fantastic about this meta is that you're able to kind of hold on to height. There's no bouncers, there's no shockwaves. Ti si Luka gadno unlucky. Ne znam što ti kažem. Sigurne pečurke, to je dobro. The question going forward as we're going to get into the later stage of the game, as you do see Weeping Woods already the save it battle versus Ne, spoiliš Muk, sad ćemo da vidimo to, razumeš? Kao ga Savage, Endrita. Čekaj, a što imaju oko loš landing ovi svaki put? Ne razumijem. Ovo je dead. Ali što vi landaju ovako loše? Ovo je dead. Gdje je ovaj landa? They're hunting for Rescard too. I don't think Andretti's gonna be able to go back and pick him up. He's hiding under a bridge though, so those free mats might be tough to find. Kako si mogu da zaboraviš šifru? They understand how far refs can actually crawl. Meanwhile, another shooter goes down on the other side of the map, but have to imagine that's either retail. Postoji recovery account. Mislim, možeš da, ako odgovoriš na neka pitanja, tačno oni ti daju vratiti naravno. Ne znam da li znam. Ne znaju lenda, ponavljamo ću da ne znaju. Najbolji timovi, kako mogu oko loših da lenda. Nešto su gledali, 100%, 100% su nešto gledali. Možda ostanu duže u vazduhu, traže lame ili tako neke gluposti. Sigurno ima neki razlog. Taj sam chilla ovdje na plaži, najbolje mjesto za chill. I think the theme of day 2, Shayo, is patience. Patience is showing what patience could work out to. Being consistent, just trying to work their way in, net a couple points here, 20, 30 points right now. They're averaging 25.88 points here, so they're doing really solid keeping up. Mislim da su issedili maksimum iz ove mape. Baš su issedili maksimum. Ne postoji mjesto na mapi koje neko ne posjeti ovdje. A si ti Luka onda zaglibio s tom pošte, kako to tako? Sve su iskoristili. Ovo imaju krša shield, ovo mjesto nije toliko loše u stvari. Da? Imaju možda i da pecnu ovdje nekad, da imali su da pecnu. Imaju Cetvrtak, imaju NPC-a, ovo nije toliko loše. Možda da bude da ovo NPC ovdje. But you know, talking about emotions, they have to be emotional after that one. They're slowly falling behind these three teams, Jerky, Tayson, and Savage, game after game. They've now gone all the way down to 4th place. Used to be up top in your first. Yeah, absolutely. To je cool, Pikeriš. I don't see hikers just yet. That might have been the cost of the fight. Are going to be here, surviving for this game, and inhibiting Chapix and Janice from getting any points. Vidi ovaj skin? Kako se zove ovaj više? Ko ima ovaj skin? Anda? Nije Anda, nego... Neki Xbox igrač kod nas ima ovaj skin. Kako se zvao taj? Andra? Klima? Ne. Svih 5 gameova, riski, nijedan kontestan, a si ti bio srećan. A čekaj, Arena se igra? Da, ali imali smo Andru koji je igrao Xbox, igrao sam ovaj skin, mislim. Taj sam chilla.
2 auto koriste. Ima se, može se. Full shieldovi. Pa se ne napune ovaj auto. A, na kraju prodao Xbox. Arena? Čekaj, kako spectator? Što vas gleda preko Discorda? If they could break through that threshold, we're talking about thousands of dollars. So it's worth them to throw everything at the wall. Bio je 13. Spaghetti, see if it sticks. Because we're talking about a couple. Zato što nismo gledali i to. To bude zanimljivo da gledam. Da. To je okej, to je okej. Ako šta si rekao, je li neko poznat nešto u... Ko je igrao od poznatih? I onda Viner pošalje. Da, razumijem kako radi. Samo što mislim da za 50 ljudi može se napraviti kreativu. Jako dobar Zone Wars. Čak ne Zone Wars, nego mini Battle Royale. Kirjaši. Neko bita košarkaš. Ako budemo vidjeli da umire od Raptora Wolfiz ili Mr. Savage, imate 1600 V-Bucksa, tako da eto. Zanimljivo, stvarno je zanimljivo koliko manje fightova vidimo nego jučer. Ako se sjećate jučer, vidjeli smo bukvalno svaka 2-3 minuta neko je bio u nekom fightu. Sad ovdje vidimo rotacije, vidimo farmanje, vidimo Fiz 2, Biga 6 minija, noise. Sad uzimaju ovo, planina se zove Storm Surge planina. Znači stojite ovdje na sred planine i onda tup. To su stvarno ove 3 god planine za Storm Surge. Ovo ovdje i ovo ovdje desno. Malo, aj što pucate ove preko puta na planini, nego što pucate drugi ljudi koji možete vidjeti. Malo nam dalje gledamo Valorant finale. Alo Mux, lako si ti prodaš. Rekao si, gledat ćemo, bit će to još 3 puta ove godine. Kad bude baš svjetsko prvenstvo, to znači na kraju godine ne ide, ja se naćem taj gledam. A one su u 6. solo turniru $300. Posle nove sezone. Prvi turnir u novoj sezoni. Sad mi je žao što sam pucao pa... Zato nemoj da spucaš na Valorant odmah, Mux, nemoj budeš glup. Ti odmah rekao, o, vidi kakav nož ima ovaj ovamo, vidi kako... Ne, nego baš kad ti se nešto gadno svidi, onda to kupiš, a ne kupiš nešto neće ne koristiš. Šta sa turnirom? Kojim turnirom? Radi sa trovom taj turnir, wow. To je cool. Za 20 dana u novoj sezoni kupujem Battle Pass. Ja razmišljam da oduzim. Imam dosta nagrade koje sam dobio od Battle Passa, ali mi se ne sviđa Battle Pass. A ovdje je važno da vam se svidi Battle Pass. Ja imam onako 5 skinova na random koje sam kupio i ne koristiš. Ja, eto viš. $12 na Fort. Battle Pass za Fortnite, jako dobra ponuda. To možete kupiti i možete da reciklirate stalno. Kad vam se ne igra više, prosto nemojte da kupite sljedeći Battle Pass i to je to. Ja sam potrošio $12 samo danas. Da, fikiriš, ali si kupio PC od 800 €.
A? Koliko sad potroši na Fortnite? A? Slowly slipping out of the top 3 and right now coming in 8th, Shayo. It's just right now their style is about playing. Šta radiš na kompjuteru? Drugo, osim što igraš Fortnite. To nije samo upravo tako. Kompjuter će vam biti koristan uvijek. Igram Rocket League. Aj si potroši nešto na Rocket League. And so what you gotta do, man, you gotta send in those stink bows just to open up a little bit. That's gonna give the signal for Revsguard and Savage to rotate through to Lazy Lake, which has been a battleground in this tournament. These guys have to have extra health or something. They survive so many crazy situations. Revsguard going down off spawn. Da, ali... malo si, Muk si malo više platio na Fortnite, onako realno. Ali ako igrate igricu i ako vam je zabavno, što da ne kupite nešto što vam sviđa. Ali ne pretjerujte. Komp za školu? Stvarno treba kompjuter za školu. I sve će više i više trebati. Naravno, ne trebamo baš ultra sega mega kakav ima sa školu, ali plus da ti nesec kad gledaš online školu, Turek Squeezy, evo su, živi su. Nije baš sjajna situacija, baci na medkit preko. Možda bi bilo lepo, da, ili to je nice. Bukvalno to figuri, bukvalno to. Ovo će još više ti koristi. Ali nije verovao Fikiriš, nije verovao. Nije verovao da je tolika razlika među PC-a i PlayStation. BSD izlizano. Da. Pa zašto mnogo kuca ovih? Nisi ni ti. Ali da je bolje. Mislim, drugačija je igrica. Ne treba se poredi uopšte, to je to. Znaš, Valorant finale, kad se to igraju? Ako je to posle FNCS-a možemo da gledamo. Nećeš mnogo da dobiš Muk sa više rama. Pizza, ostavi nam Turekse na miru. Već je prošao jedan game, onda neću. Sad u Valorantu finale, recimo finale FNCS-a u Valorantu. Valorant Championship Series. VCS. Samo što je to LAN. Za razliku od ovog ovdje, to je baš LAN. LAN znači da je uživo local area network. Znači da igraju svi na istom pingu i da igraju svetsko. U Fanatiku doma, da. Ne znam, tastatura... Nemam pojem. Mehanička tastatura vam treba dobro za igricu. Ajmo Kviz, ide po high. Vratite nam tamo fight upravo sad. Zašto gledamo ove? Ajmo mapi. Ide na Savage-a. Savage trenutno prvo mesto. Ali ćemo skočiti u box. Ne, ulazi na trojicu. Dead. Zero brain play. Ne znam šta je ovdje htio. Zato što mora Surge glupi. Uzeo izžrtvovao se za dobrobit svog tima. Sad njegov tim može da preživi zato što nema više 70 ljudi. Ali, ako ga rebootuju i počne preko 70 da bude, instant Storm Surge postaje, da znate. Ako vam se to nekad desi u gameu. Scuff controller, pa ja ne znam, jer ja ne igram to. This is actually tough, I feel like, for Savage and Jenner and Refsguard. They like wide open low ground that doesn't really switch layers. Their lifeline for this entire tournament and their playstyle is low ground. If they don't have a consistent low ground type of terrain to play, they're going to be in trouble for games. Lazy, I feel like, is kind of like that with all the builds. Ja kad sam bio Challenger u LoLu, imao sam na 60 FPS-a
imao sam nikakvu tastaturu, imao sam nikakav miš, And they know they're tako da, ono, advantage 3 versus 2, but no. Just gonna sit up, they're gonna build up, they know that low ground might be a little bit tough. Actually still trying to hunt down Russian exteriors. Not gonna find it just yet. zato što je to igrica fair. Ta igrica je malo fair. Aliens in terms of how they're playing. Very used though, you know, to being hype. They're gonna be in situations of bad players in other spots, and there it is, a red rush elimination comes in. Gonna have so many more materials as well to work with. Once again though, it will be a very A za ti treba dobro tastaturu i miš. The game plan will all Pa determine očigledno da mi nije trebalo, ali to je bilo pre Zone 4 is really close to them. 5 godina. Work through these kind of natural buildings, the ones that are set here, and find their way in. Now we're looking at Ali pomaže, isto ko što ti ne treba ni u Fortniteu, ali ti pomaže. on a very dead side rotation, considering that Misty Meadows trios have already rotated through. We already saw Pizza way down there. Isto kao što nula ping, So Andres trio has ti pomaže. There's a couple trios along their way, but Tastons, 4-0, and Nate don't have to do any work. But Shio, look at how much of the aquatic. Ajmo, Tysone, gdje su nam troj skvizi? Ako se ja dobro sjećam, posljednji put smo ih vidjeli, Some wow. gdje smo ih vidjeli? Wait, where this in-game A, evo su ovdje. Znači oni su na reci. last season, it would keep Su njemu da ima mapic. reference that I remember. There was so It was much zaniness too going crazy. down. Hajpaš se kad imaš bolje stvari i onda bolje igraš. Ne. Postoji minimum za igricu koju morate da imate da bi bili ravnopravni u odnosu na druge ljude. Has to dive into some minis and not a flopper, a medkit. It's Postoji minimum. a lot of trios you have to Trenutni minimum, na primjer za Fortnite, jeste Sancho is absolutely correct. do 40 ping, To be able to survive, you have to build on the floor, and then 144 Hz monitor, there's gonna be even more eyes looking at you. There's no building. mehanička tastatura i dobar miš i to je to, trenutno. If they can take it here in this Minimum. that is a really strong probability for them to walk away with the victory royale and catch up to Rescard and Dredda and Savage. Dobili zonu, ali spremite se kad bude ovdje da gadno da spamujemo zonu. Savage has to go down alongside Andretta and Rescard for that. Znaš ping, ali to je prednost. This time, I don't think Ti možeš, vidjeli smo ovdje ljude koji imaju na 60 pinga, na 80 pinga koji igraju jako dobro. Rusi su svi igrali na preko 60 pinga i svi su bili jako dobri. the waterfalls on the right, they're on a higher layer. It's tough for them to do their classic box-to-box beam, but they'll find a way. Da, ali na primjer kad biste igrali neku igricu gdje je malo manje važan ping, kao što je, ne znam, Rocket League, kao što je LoL, kao što je možda i Valorant. Valorant na vrhunskom nivou bitan je ping. Gdje će ovaj po high? Neće valjda po high. Oni su ovdje. Oni su na sred mape. Visit Rolex, 2 above, Vase, gradi 200 još materijala, 5 boksova, 2 boksa imaju materijala, nemaju više materijala. Za koliko zona ide? Da ću vam kažem. 7, 6, spam! Ne, ali nije užasno. Fail, ja sam failao ljudi. My bad. Nije užasna zona. Ok, nije užasna. Mogli da bude gore preko vode. Ali nije užasno. Oni su ovdje i imaju chill zona ovdje. Failao sam ja. Ako budu uzeli 2 poena, ne znam. Preuzimam svoju odgovornost. Biću glavni odgovorni što su. Ju. Vodilj! Uzo high, full high uzo. Sam milion materijala gore, ovo je jako dobro za njih. Kirjaši dole, ovo je loša rotacija za njih. Mada idu ispod planine, bit će chill. Tyson, Visit Rolex ušli u zonu. Evo su, chillaju. Sad, mogu da dobiju jako lošu zonu, pazite ovo. Ako dobiju zonu koja ide preko planine, ide ovamo. Užasna zona, užasno teška zona. Osim ako ne idu pored sa donje strane, ali to će biti teško. Ako dobiju zonu ovamo negdje, bit će jako dobro. Mogu sad da imaju 50-50, ako mogu da dobiju ili jako lošu ili jako dobro zonu. Savage dead? Savage prvi, sad će da uzmu prvo mjesto u Visit Rolex. Ajmo Tyson, samo 14 HP-a.
Ima dole medkit, ne, dead je, možda može da ga spasi neko iz zone, ne, nema šanse, njegov teammate ima 2 HP-a. Može li da izdrži do kraja, ne, failovo je 4 puta. Uspio je da prođe 14 HP-a. Ajmo, gradi konovima, mora da prestane da gradi, da ga ljudi ne bi skontali gde je. Jako blizu zone, ušao u zonu, nice. Nije loša zona kod njega. Nije ni predobro, nije ni prelošo. Viz Drulix, da, oni su ispod ovdje, to je mali problem. Ali zato mislim da imaju free kill na ovom pozadnji. Ako budu se okrenuli, uzeli su free kill, da? Nema ga više. Nestao je. Da, ubio ga Jureki, bravo. Uzeli su free kill na njemu i sad chill dalje. Ne sviđa mi se ova zona. Ne sviđa mi se zona. Zato dilj. Razbija na haju. Wolf iz... negdje na sred. Gdje je Tyson? And this is one of the easiest zones to maintain height. So many top buildings, so many old builds to connect to. No Riley would do a reason. Mihaj, ovi baš chillaju. Vidim da su negdje blizu ispred zone. Da, jako su low svi. Ovih smrde sa svih strane, puci sa svih strana, jako loša situacija, Quiz je jako low, Trulix ide sam dalje, Jureki se vraća negdje, Quiz je dead, Tyson stoji blizu negdje njih, Jurek isto dead, ostaje samo Trulix je bio negdje. Te Trulix. Vidio sam ga negdje, evo ga, živ je. Ne, fail, treba mi pojeni. To je zato što ja nisam spamao u zonu glupu, dobili bi instant zonu, instant pin, instant high ground. A ne ovako vadilj. Trulix nisi ni koliko ima materijala. Trulix i dalje živ, trojica na njemu, neće dugo da preživi. Bukvalno posljednja šansa jeste da ubije tamo čovjeka nekog i to je to. Umore Trulix, gledamo high. Koje je to mjesto bilo? Ne, prelako sam umrli, šteta. Koliko ima timova? Gdje pišu timovi? 10 timova, znači 11 su umrli, 12. Gledamo Savage na low groundu, 0 materijala. Ide prvi, drži pump, spremanje. Bukvalno ima 0 materijala. Svi su mu dali sve materijale, imaju 0 zajedno. 2-2-2. Sad zajedno sam me ubio. Smrdi bom. Ajmo Stompy, mora da ubiju Stompy ovdje. Će probati da medkituje ovdje? Ovo možda nije loš plan. Ostaće koji sekundu duže u zoni. Samo da ne bude kao prošli put. Ovo je njihov loot. Ali ovi chile na haju. 180 materijala, znači još da mu da medkit gore, da imam za heal off. I ovo kažem, znači nemoj da failuješ kao onaj medkit, please. Koliko se uspaniči ovdje. No. Stompy dead. Siđi niže. Ajmo. Uspoj da zameni zid. Pump. Nije pogodio ovdje dobro. Mislim da je to. Nije valjda. Uzeli su im high. Puć! Dead! Full damage. 2 na 2. Iskoristit će ovaj big, ne isplati se big. Ne isplati big što bi uradio. Heal off, molim te. To je to. Chilla. Ima i meso!
Easy! GG. Nije fail ovo medkit. Šta se desilo? Šta je ovo izbunjeno? Šta je ovo izbunjeno? Šta se desilo? Was that 10 elims, 17 total for that trio? 17 kilova. The victory royale? 17 kilova. Be a top 3. They're going to the moon. They're going to the moon. What a great performance. 17 kilova game. To je puta 2. To je 30 pojena. Jel da? Ovdje važi 2 pojena kill. Čaj da imamo. Da vidimo trenutno stanje. Koliko nam je pao naš trio. Kumulativ. Nije loše. Mislim, ovi su im dosta pobegli. Prvo mjesto im je dosta pobegli. To gledate session. Ne gledamo session, gledamo ukupno. Session su četvrti, to znači da su u ovih 6 gameova koji se danas igra, ali važi su i od juče. To znači plus juče poeni, oni su drugi. Top 3, znači top 3 kako smo rekli, koliko para? Top 3, 45.000 po osobi. Top 2, tačnije 70.000. Još samo 3 partije se igraju. Još samo 3 partije. Neću ništa da pričam, samo ćemo da čekamo sljedeći game i da vidimo šta će. Možemo gledamo druge neke timove, ali mislim da ću da prestanem da pričamo o tom timu, zato što neću da ih ureknem, onako realno. Što god budem rekao, bit će ja što si pričao. I hoću na zonu, znači podsjetite me, pred 50-50 zonu, jako bitno da mi spamujemo. Ako ne spamujemo tad, prošli put, sad, evo, koji su bili sad? Koji su bili sad? Sad ću vam pokažem. Sad su bili 11. Kad je nas pola spamovalo, bili su prvi. Zamislite koji će da budu ako budu svi spamovali. Treći. Da vidimo na Valorant što se dešava. Vidi ovo stope. Vidite razliku trenutno koliko Valorant gleda ljudi, koliko gleda. Koliko traje ova pauza? Ovo si igra do 3. Tenz jako dobar igrač. Tenz ubica. Trenutno 1-0 za Sentinels. U gameovima. Ili kako se to već zove, mapama. A 2-1 za fanatike. Ova mapa je... Jo, isto jako dobar. Ovaj kako se zove. Drki. Magnum isto jako dobar. To expend utility themselves, to slow down Fnatic, to keep Fnatic guessing. Ovi nemaju ni jednog sentinela. To je zanimljivo. Imaju 2 smokera. Ovo isto može bude slično support. Line up. Šta? Vidi ovo. Da, ako je neko tamo gore, to je siguran hit. Dve stvari gdje, bravo. Flash, Sky jako dobro isto. Sve su bacili. Toma jedan kill, Toma dead. Nije on dead, ko drugi dead. Mogu ispratim sve ovdje. Nice, Toma još jedan kill. Ovo je low tamo. Volio bi da pobedi Evropa. Shroud Strimovi ovih partij, da. Shroud ima 250.000 gledalaca. Ali ja rekao sam samo stream od ovih. Nice, bravo Francis.
Rekao sam samo ovi glavni kao oficijalni streamovi. Ali gledajte ovo. Gledajte ovo trenutno. 780.000, 400.000. In just a little bit. I know, but listen, you're not gonna miss a single thing. We're gonna start game number 4, aka game Kada je number gotovo 4 FNCS za 3 gema. during the break, so you're not gonna miss a single thing. When that timer hits 0, shot wager sub to us, they'll be there. They'll pick it up and we'll keep the ball rolling. So go quickly, find water, come back, and we'll keep this going. Je došao opet na Twitch? Da, bio sam ja, tako da još. Sad smo svi bili strašni što se vratio na Twitch. Twitch je glavni za stream. Zašto imaju ovako loš ending? Ne, prošli put su imali loši. Do 10? Da, do 10 i 15 minuta možda. Možda malo neče. Fort je postao težak za igru. To je problem. Ali nije, mislim, meni bude zanimljivo da gledam ovo finale i ove gluposti. I turniri su mi bili jako zanimljivi da igram, ali bude... nekako, ne znam. I u skorije vreme kad sam igrao bilo mi je zabavno da igram. Zato što sam noob i ovi noobovi koji igram. Ali mnogo mi je zabavno i sad Valorant. Čak i kad gubim. Tera vas nešto da ne znam. Da vratite nazad poene, da daj ranked grind. Pritom fair je. Obično kad umrem u Valorantu je moja greška. U Fortniteu postoji building koji je jako težak za mnogo aspekata smeta. Šta rade ovi sad? Aha, imamo 3 minuta, gledamo onda ove. Ćemo gledamo Shrouda kako, inače gledam Shrouda kad gledam sam. Izgubili su ovu rundu. Nismo vidjeli play. Ne, pobedili su. Šta? Šta? Čekaj da vidimo šta je bilo. Bam, dead jedan. Bam. Bam. Bacio mu vjerojatno ovaj, da, bacio mu čudo. Nije mogu da stigne. Možda je mogu s druge strane. Ovo imaš pojene kod Shrouda. Moram da vidim. Nemam puno, tamo sam bacao pojene na njegove poruke. Puć. Chile, imaju bombu. 4 na 3, jako teško se ovdje retake-uje 4 na 3, pogotovo kad imaju Viper koja može sa bilo koja udaljenosti da baci onaj svoj smrdljivi poison. Još jedan dead. Nice. Sad ne znam za koga više navijam, ali... da, fanatici! Halo! Mada ova mapa je... attacker. Znači imate lakše napadati nego se braniti ovdje. Počeo game. Ja, nije još mogu, mislim može i tebi počeo. Ne znam da li imam ovog, gdje mi je čep? Nemam čep, čep imam puno. Čao da nemam, možda imam 10.000, ne više. Shroud. 10.000. A vidiš, kod njega imaš ovo send a message i onda ti pošalješ ovako, platiš ovu poruku. Aha, trenutno je subscriber on. A, nije uskoro. I onda pošalješ to i kažeš minus 4.500.
Nisam vidio što se desilo, umrli su dvojica od fanatika. Sad imaju gunove. Ima ulti, Viper. Solo ima. Neće vjerojatno dovesti ništa sad, se čekaju. A mi se sad igra Valorant. Igrao sam ga danas. Malo vino, malo gubija. Kad gledate kako oni to... Op, dead. Nice! U stvari ne znam za koga navijamo, kažem. Idemo da pređemo na... Gledamo ovo. Chapix finally allowed to play this game. They've been contesting off spawn 24/7 all 10 games. They've lost 2 so far. The last one we just watched, but this time, if you're watching during the break, that fight ended in what, 3 seconds, Sancho? And more importantly, they've been chilling in their lobbies respectively. Za fanatike navijamo, da, ali znaš kad gledaš iz ove druge perspektive i onda gledaš kad ubio, onda ti bude on, nice. They have the potential to win it all with a victory royale and double-digit eliminations. So now what they're getting into, we have Fanatics. Fanatics. Kako se čita? Se čitaju Fanatics, da vam ja kažem. Or we crown a 3-time champion in Tayson, Nate, and Tayson's going to be that one right there. But the whole thing about this right now is what kind of games going forward do these trios need? And Jordan Rescard and Savage, they don't need anything. Vica ubio nekoga, nice. Fanatic. Čita se Fnatics. 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 They just have to now slow down just a little bit more. I don't know. I can't get a pulse on that team. Ovi tek sad landaju. Šta je ovo? Iskoristili su rift. Ha? Kak? Odakle, gdje ima rift? Gdje tamo ima rift? Every time they win Sancho, the next game, they don't get that many points. So we just saw them win another game, right? Game number 9 rolling in. And now for game 10, if the pattern continues, they're going to be able to... Zato oni mogu da... tako brzo dođu do polovine mape. Kod bossa? Kog bossa? Odakle im para za rift? Kako se vama čine ovi lukovi? Luk i strela, umjesto snajpera. I competitive i ovako. Ne plaći stvorenje, običan rift. Da. Ne treba ništa toga gdje, možda. I cannot imagine feeling the pressure. The only thing I've had that's close was playing in a local video game store. And my prize was a $20 gift card. So that was the tip of top of my prime, and I can't imagine playing for hundreds and hundreds of thousands of dollars. Ne treba da bude kompetitivno nešto što može da vas pogodi sa 40.000 metara u direktnom glavu i da vas ubije. To je malo onako, pogotovo gdje mi gledamo i volimo da gledamo moving zone i šta rade u moving zonama gdje su neki box fight moving zona kombinacija sa trčanjem na high ground, i onda nije mi nešto, ne znam, wow, pogodio je snipe, ali šta, And they absolutely earn their spot. They're going against the Andalexes of the world. They're going against the uppercomers and jewels right now getting tagged on their rotation. So they're clawing their way. Napokon nam daju malo više da gledamo njih. Prvi put gledamo njihovu rotaciju. They've had 2 back-to-back games that moved them up their leaderboard. And look at their strategy. They just totally changed. And this kind of reminds me of, at Rose we were watching with Unknown, and all the question was, what would Unknown look like at in-game? If Unknown
down there in the NA. What will he do if he just slow down, be patient, that chaotic energy, that be able to box fight anybody? He was doing some things in the past that was just phenomenal. The same thing as well, like face Sway, right? What would Sway look like if you kind of got to in-game? What we're seeing right here, a game that they just flip-flop everything, the script. They were getting like these 10 Elan games, right? In the early game. Now they're getting those 10 Elan games at in-game, and they're getting those... Da, ali nisi pogađao uvek, čak i ovom... Imao si neke ljudi koji stvarno znaju da gađaju snajperom, još neko ko ne zna da gađaju snajperom. Ali da, nije baš prijatno umreti. Recimo u triosima nije toliko strašno da postoje snajperi. Nije toliko strašno, recimo ubijete preko pola mape, odete iz boksa, ishilaš se ovo ono. Ili te pušaju pa te ubiju, ali u solu je dead instant. Da, može. Ali su, pazi, ograničili su na 30 strela. A ranije si imao milion metaka za snajper. Da imaš 30 strela. Mislim, ok, pokušaj, meni je to ok, pokušaj. Ali, pre nego što su ga buffovali, meni je bio ok, još bolje. Koristio si ga za utility, koristio si ga za stinkove, stink bow je jako dobar. Stink bow je jako dobar i nije pre OP. To je meni ok, to treba da ostane. Stink bow smara jako, ali to je ok. Firebow nema šanse da bude. A shockwave bow u onim običnim gameovima. Užas, užas, užas. Šta je bio još on? Explosive bow? Ne, on mi je sličan. On nije strašan. Ok. Što ću vi da umra, alo? Houdini! Vodil! This trio that they're facing is no slouch. They've been taking out big names throughout the past 2 days. And if they add no reason deal, which they have done in day 1, that's going to be the big blockade, slowing them down from making their move. This is a 4th-place team. Right now, battling, I'm taking a look at the board. They're facing the 9th-place team. This is just so scary from all angles. Multiple nights. Ovo je odvratno za gledanje. I dobro si izvukli, jedva. Pritom još nisu izvukli. Ovih pušuju sad s druge strane, ovih pušuju s treće strane. 4 third partija. Dobiješ snajper i onda stereo fokus. Da. Prije su znali to da se desi. Da, ali kažem ti da ranije kad nije bio headshot direktan kill, bilo mi okej. Imaš ograničen broj metaka, služiti kao da ograničiš gdje će da se kreću, zato što imaš ovaj smrdljivi bow ili da spamuješ nekog malo. Op. Anes, čilaš. Gdje su naši? Naši su skroz sa desne strane mape tamo negdje. Duboko do... Na planini su, 100% su na planini i sa strane planine su sada. Dead je ovaj Chapix. No, Riley nema šanse od solo da uradi bilo šta. Evo, živjeli su Chapix. Followed by an early knockout. Noah Riley is still once again hanging on the ropes. You can try to see if he survives and plays for a little bit of placement, but you're kind of deep in this game. Reboots are very difficult to kind of take away when you're so close to so many trios. It should be wrap-ups for that squad. If there's a solo that you want in that trio is Reason. Reason finished 7th place in Chapter 2, Season 3. So that is going to be interesting to see what Noah Riley can do as a solo. But Anoslick and Thomas HD, who have a great thing to have yet to have that. They're doing okay, but not by their standards. And now you're seeing the defeat Blasters, who just finally survived, save it down there, Weeping Woods, not making it to the middle game right there. Hoće vidjeti, čekaju. Now have to deal with 2 of the titans of the region ramping right over them, and they're not... Svi sačekali, zaslužuje da umra.
and Flick are colliding right here, and Chappies gets Pokupili ga. That's 10. They're trying to move up their board, but Thomas AC is trying to catch them from their angles so they can't climb any higher. 6 versus 7, they're really, literally pulling out their ankles right now. And us, Flick, Thomas HD, making sure there's no chance that they get any higher. They're going to keep moving forward, and this is going to be such a tricky rotation, Sancho. If you look at wide shots of this entire zone, Ja si random. Jel mislite da... angles and locations, there's nowhere to really stop. da... oni zapamte ko ih je ubio. I onda ih posle malo mrze. Da kažu, zbog tog i tog lika nisam uspio da uzem $10,000 više, što sam si ubio. Mislite da radi to? Mislim da ne. Jan is dead. Bukalo su ih grifali. Pokupili su čoveka onog jednog. Trebao im je kill. Trebao im je kill i moraju se tako da diraju. Mislim, ono, bilo je pametno da se odigra tako. Znali su će da rotiraju tu, da pustili su ovog čoveka da uđe kod njih, bam bam, dead. Što ti kažem da su tu Lexi Quiz? No, 100% ovdje ne je. Jedan flick. E sad i oni malo zaslužuju da dobiju fokus. Adding valuable points to the board here, especially now that we're seeing the top of the board a little bit in shambles right now at the moment. So, Flick, Thomas, AC, and Nas, you're right. They're in their home turf here. We all know when there's a game on the line and you are the home team, there's just a little bit more pressure considering that the zone sometimes Fak sam rekao da mi je ovaj bo okej. Više nije, ali su ih smarali. Evo su, ovo 100% oni. Ili sad rotiraju tamo. Savage and General Rescar trying to take away the life raft that was basically thrown to Anas, Thomas, HD, and Flick, trying to get them out of the top 10. They're saying no. When it deflated, there's no way we're letting you sit in this base rent-free. Gonna have to pay a little bit of tolls with your HP pools, and yeah, those things really bled through these builds. You can see Anas's HP. It's still slightly low. Thomas was on at 40. They had to pop a med kit to get all the way back up. They have to make this rotation now too. All that healing lost them a lot of time. Ova rotacija je gadna. Ovo smo vidjeli nekad na FTC, ja su baš ne dali ovakvu sličnu rotaciju. Nije užasno ovdje sad gdje ćete vi da se nađete. Ali ima mnogo timova kod nas, pritom planine uz vas, uz lice smetava. Jako smetava planina. Ne možete idete ovamo okolo, ne možete idete ovamo okolo, morate gore. Možete idete gledamo ovako, nije ovako. Gledamo, ne znam, ovo je zanimljivo da se vidi. Evo su, sam rekao, znači tačno znam poziciju gdje će da budu i kako rotiraju i šta rade. Jako su pametni, sviđa mi se kako igraju, bravo. Is absolutely insane. You have, I think, MX Solar on one of the mountain peaks, yes, and then Vodasai Longlass on the very other one too. So there's so much. A klima je na Kanteru, a to je gadna konkurencija. Getting affected by some people who are way, way down on the leaderboard as well. Now, Trulex, FNC s Balkan, kad je to? found some big tags. They're also looking okay for now, but in a desperate situation. We're seeing what happens here when the FNCS on the line. Samo ne bude sam ketom, jaaaa. Ne spominji mi taj naš debakl. Wolf is dead. Raptor još uvijek nije uzeo kill. Zona, treba spamuje zonu. Pih, Mux. Mux! Što nisi? Mux, ti si kriv sad 100%. Mux! Vidio! Najgore moguće zone koje smo gledali. Što nisi rekao ranije? U što gledaš? Niko nije spamao ovu zonu. Najgora zona. Najgora zona do sad. Evo su. Moraju da rotiraju, evo. Mada imaju sreće. Ako ih ovi ovdje gadno ne smaraju, super su. Ovi odavde ih ne vide, a ovi odavde mogu da ih smaraju. A možda neće, pošto će onda oni njih da smaraju. Šta tebi da kriju? Gledamo sad kraj. Easy rotacija, Mux nije toliko loše bilo, idu na high. Koluj high, please koluj high. To, jako dobro. Imaju high u zoni, Imaju high trenutno. Ali to ne mora ništa znači do sljedeće zone. Anas dead, Mr. Savage jako low. Flick, može da ga, ne može da ga. Probat će da uzme nešto od loota. Endreta, dođi vamo. Jako low.
And Dredda actually gets hit by Flick's O, kill je za harpunom, harpun kill! Before the wall comes down, Siberia knocked down by Flick. That's a huge elimination for the points. Big for the max too. This trio has been bleeding Vizi ubio lika. on low ground ever since Nisam vidio gore. saw them. Nice, imaju high, čini mi se da imaju high. Ako su uzeli na high kill, znači da je jako dobro. Down, Anas, one of the clutch gods, not gonna be there. Samo sad zavisi od zone. Da li mogu da zadrže high ili mogu da zadrže high. Oni su ovi na sredini ovdje. Mislim da mogu da zadrže high. Please da vidimo njih malo. Daj na high. 44, ovo je njihov game. Ne, imaju drugi high. Oni su drugi high. Ovo je skroz gore high je zero break. Ovo je gore high je zero break. Srušit će ih. Please, bravo Kvizi. Molim te ih sruši. Jako zero break. Sad, ti si sad spam. To je to. What? Još jedan. A, vidi ga ovaj MXR. Ne, glupa planina. A bi to bio free kill. Ovi su na low. Idu na high. Ajmo Kvizi. Zero brain. Ajmo, može high. Nema ništa, nema više shieldova. Zero brain. 160 materijala, jako loše. Mora da ide za njim. Gdje su oni? Da imaju high? Nemaju. Još uvijek traje fight. Koliko zero brain igraju. Ajmo gore. 0 materijala, 5 materijala. Uzeo high, po koju cenu? 0 materijala, 2 puta idu na high. Jureki gleda kao da ima materijale. Mogu da konektuju ovdje. Ne, gdje ide zona? Mogu da konektuju, da. Laser, dobar laser. Treba svaki kill, Kvizi. Harpun, please gledaj Harpun. Ovi nemaju materijala, isto 100 materijala. Sad svi imaju jako malo materijala. O, planina ih uništila. Dobro što su uzeli high. Kvizi, uzimo jedan kill. Harpun, please, Kvizi. A ja ovdje si nešto... Tu uvijek uzimo još jedan kill. Ovo je jako dobro. Tu uvijek si još jedan kill. Ne, ovo je završio finisher. Bravo Savage, svaka čast, gledam gore levo. Jako dobra pozicija za njih, nema šanse, ubili za 3 kila, mora da imaju materijale neke. Savage, pobi si sve. Bravo Savage. Easy. Nice. Daj da imamo njihove materijale. 88, 6 materijala. 0 materijala. Harpun. Ovo je normalan, Kvizi. Buć, dead. Zero brain. Oj bože. Materijali. 5 materijala. Trulix dead. Trulix dead. 75. 2 materijala. Slučajno, pa okliznuo se. Htio da harpunuje. Ali dvojca na jednog. 2 na 1. Da li mogu da pobede? Ajmo. GG chat. Easy. Pressure and strategy you can expect. Tweezy, Trulis, and Jerky are amazing at this game. 13 eliminations and the victory royale, the adjustments are ringing true, and we're seeing what Hype is doing in this meta. Last season it was the low ground teams getting these high number eliminations. Ne verujem koliko su Zero Brain išli po high ground. Ti zašto za zonu? Užasna je zona bila Mux. Užasna je zona, ali su odigrali dobro. Prepoznali su da mogu da uzmu tamo high. Oni su drugi smarači bili na high-u gadni, ali su ovi istrajali do kraja i uspjeli sa dodatnih 100 materijala koji su imali da izdrže, pritom uzeli su 2-3 kila na high-u, što im je donelo win. Ovo je sam srećan. Čedimo situaciju, ajde imamo su prvi. Bam, još dve partije. Pritom, beže za 50 i nešto poena od trećeg mjesta.
GG. GG. GG, opet neće ništa pričam. Neće ništa pričam. Igraju dobro. Mislim da pada, neka uzmu V-Bucks-e. Mislim, ono. Rekli smo, ako bude top 3 uzimaju 500 V-Bucks-e u chat. Ne 500, 800. Ja sam mislio da ima voice changer, ajmo dubo glas. Već su jednom osvojili, za nisu bili drugi. Ali jeste vidjeli koliko su Zero Brain išli po taj high ground? Moram da vidim još jedan. Jako Zero Brain, ali se isplatilo. And you know what? To win the FNCS potentially, maybe all it took was Quincy to buy a new PC. Evo ga, ovo je ovdje ovi da su ih srušili na vreme, nego ovaj povezao je na vreme. Ne znam što čemu se držu, vjerojatno ovdje nešto ih je držalo. Trebao je neko da gleda sa druge strane. I onda kreću, bam, kreću na high, kvizi ima 200 materijala ukupno. Ne, preskočio sam. Kreće gore, ima 200 materijala. Bam, laser, ok, neću ništa ja ovdje, idem dole. I onda su oni otišli levo, ili su oni dropali skroz dole, ne znam što se tu desilo. Znam da su ovdje sad imali neko drugi imao high ovdje. Da, neko drugi, evo su ovdje. I onda kažu, ne, kaže Trurex, idem ja na high. Moje high. Bam, uze high. To je već bio kraj. Pazimo, 5 materijala ima kvizi. Ne znam koliko ima Trurex. I zadržali se taj high do kraja. Pritom ubili su neko gore na high, uzeli. Što nismo gledali sad high? Dobro, jeste Savage odigrao ovdje dobro. Ali mogli smo da gledamo, nek se vidimo na kraj. Ovo mi novi, to da kupimo. What they were doing just before where they're getting these massive victory out games because they have dropped down to 5th, but look at who's taking over the place. Just 5 points in it, guys. 5 points in it. Queasy, Trilix, and Drinky are now at the top of these standings. 3 victory outs joining Norani Reason and Vidil in that free group. Like, this is some crazy stuff. Ovo će bude dobar game. This is actually really insane because I think this is the first time today that we've seen Redguard and Dread and Savage lose the first place loss, right? This is the first time they've gone down, but again, only 5 points between it. And if you look at this, you see Queasy, Trulex, and Jerky all the way with 3 victory rounds. Every time we look at a match, so we talk about relevant, it's hard to say that they do not belong at the top of the leaderboard based off their performances these last 2 days. 100%. Now let's take a look at 11 to 20 because some of these teams... Moram da zatvorim ovaj teras, postaje hladno. Jel verujete, mislim da je top 3 malte ne... Some of these teams may be able to do that. I feel like we have the same conversation about Joe, Stompy, and Shadow. They had that one victory yesterday, not been able to do much outside of that. I think a big disappointment here is Red Rush Exteriors and Mappy, who came into today in what, second place or something? Third, third place, and now they're sitting in 12, right? Kakav FicoX 300.000, kakav 300.000 FicoX je dobio? Mux, daj čovječ, znaš šta možeš sa $100,000 da kupiš PC? Sad je ovaj rekao da, valjda će Kvizi da kupi PC kad osvoji ove pare. Na Valorant? Možda ne bacim pogrešno od još. 9-9. Gusto jako. Ali to je napadačka mapa. To znači da Sentinel sad ima prednost. Idu desno, ovo je jedan levo, ovo je fake, ali će baciti neku bombu. Koliko su ih završili kad su ovi napadali? Op. It's the first time they've had so many towards B, just kind of rushing it out. I think
He might have a push through the teleporter from Raze here at the end. If Sick wants to do it, he may rotate back though. That And it was looks like fair. it is going to be Fnatic setting Ne da im up da to planta, ne take da the im safe planta. side. Da, bacio mi na plant. Viper pit and everything that was, on that side. So now it looks really difficult here for Fnatic. They've got 4 players on this retake. Magnum is there from Showers, but his position. Da, morat će dođe ovaj sa showera, plus ova dvojica This gore. is a very difficult scenario for Fnatic. They're gonna have to be. Yeah. Oh, actually, I thought Ah. this was known because of the flash, but they have no idea. Nice. That changes absolutely everything. Prži. Opening kills Oh. That's going to force one player out of position. Ok, saznam gdje je ovaj, taj maltene dead. So it falls onto Shazam. He's gonna Nice, bravo, well played, jako lepo odigrano. Fnatic. Jako lepo odigrano. Just because of Magnum having that position, that really threw everything. It seemed like Došli mi sa leđa, nisi kontali gdje će doći. Šta gledamo, Utorak? Spoilers here for a moment, looking at all that they can to kind of return their fate and maybe. Koga najviše pozu fanatike, što su Evropljani. Ali Sentinel je jako kvalitetan tim. Drago mi je kad su jako blizu Evropa i Amerika. Ali mislim da Evropa ima mnogo više igrača i mnogo više boljih igrača. Prosto zato što ima mnogo više igrača. Of landing, so everyone else on their team, Queasy and Jerky, they have been going a lot lower. They're still gliding. Meanwhile, Truex can be active and defend the team. Save it already down the feet to Nikov. Weeping Wood Spike is just going. Da, FicoX dobiješ samo jednu sezonu. Past that no Riley Vidal reason. I mean, this has to be the game to watch for them. Every time they have a good game, it's followed by a bad one. Every time they have a bad game, it's followed by first place, at least today. So patterns are correct. They could win this Zavisi od game. mape do mape, zavisi od Meanwhile, setapa do at setapa. Craggy Cliffs, 11th game, Sancho, the fights don't stop. This is going to be monumental for Chapix and Hidden Gems. They have to walk away from Craggy Cliffs for them to have a chance to catch up. Right now, they slipped down one spot. Now they're in 8th place. This is what happens here when you're being contested. Icris, Vortex, Snipe, the thorn on our champion's side. Koristiš ga jednu sezonu, to jest kad se završi igra, nije tebi. Discourage them from Da, dropping. da, dobiš jednu sezonu, sljedeću sezonu dobiš. Loss that they had in the previous Ti si day. pobjednik FSS. Take a look here. The winner of the last 2 EU finals had 3 victory royales, and we had 2 trios in this tournament here from Medil and Jerky's trio having already accomplished that. But there's still 2 more games left. We'll all have eyes on these engagements and, of course, our elimination feed. And the slow burn type of game just kind of ruins the game plan for Chapix, Janus, and Hen. They like having control of the map as well as fighting this kind of big battle off spawn. It's going to be tough, Sancho. We're talking about they need this game is because they're in 8th place rolling in. About 90 points away from first place. They definitely need a double-digit even win. Neće se fajti ovdje, disengage već. You know, to top 3, Dele loot, ali... so once again, Dele loot, ali izgleda da imaju 3 pumparice, imaju nekakav AR, jedno su rekli neka i tamo ne možemo s fajtom. They're gonna be looking good so far, and have less loot though overall and be back on time. The last time they disengaged, I believe they had a little bit of a closer zone. This time we're going towards what looks like Holly or Slurpee. It's gonna be rough for them on rotate. They have to do this fast, and already I feel like Bodasire and MXR from Stealthy Stronghold is already on this island. Or my apologies, Boobak actually was landing over at Stealthy, and he's on this island, has already fished up a little bit. I think Janus and Chapix A, more da ga ubiju. on the top right. More da ga ubiju. Jure ga. He's already leaving the island, and look at Idi neko sa leđa sa ovim čamcem. But they're chasing down our previous FNCS champions. They're not letting them get away for free. We're here at Slurpee to keep tabs on the 4th place team of Kiriachi, Stormy, and Toos. The team that have just been having a really solid run, free rotations. Using Slurp Factory contested here and now going against that is Shadows trio there who are doing that Shantytown split. Now we have eyes here on the 2nd place team who've been holding on to 1st place throughout the entire Dobri sezona, ja? and they've just been kind of just putting in kind of like a points that are like really solid, you know what I mean? But when you have the teams that have been putting in some astronomical numbers, some huge performances like Vidal and Easy, who's just been just as consistent, but you're just seeing the 2 clashes of meta style, right? The high ground and the low ground. And right now, the high ground is just winning it out, and they have the advantage, but it's only by 5 points. So look at the gold number. Right now, that is just in this session, 118. On the other side, Quizzy is at 136. So
if Resguard Trio Ovi sad moraju da se fajte, ovo je odvratan fajt. Ovo je kao kad smo mi nešto igrali, ono bilo. Absolute 5-point difference. At the same time, here is the catch up. We're fighting this fight on a brand new map that looks like usually craggy cliffs. Dva puta je palo Now we're ispod on mene. that flopper island. Chapix, Janice, and Hen have all the high points, but High Chris has actually made a little bit of a base on the right side. Ovo je odvratan fajt. Playing it sneaky. They're not letting these guys extend these builds whatsoever because they might be able to find High Chris. E sad na šta treba da uradi onaj bubek? Treba da ode da pozove tim i da fajtaju, da bude third party ovdje i da im unište game jednom What a jednom. great adjustment from High Chris Trio. Last time they let the trio disengage to Flopper Island. This time they decided to take the fight to them right on the island. Yeah, exactly. This is going to be the wrap up of the tournament as well. There's no point really for this trio to roll in disengage. They keep chasing down, but Chapix Zaslužili su ovo. stops their chase at least a little bit. Nice 20 Janice HP, je he dead. drops down and sees him with a quick flick. He can end his big run too. He's going to stay sneaky. Meanwhile, because of this, there'll be enough relief of pressure for Janice to get revived back up. A Medkit in play too. They're going to be looking fine for now. Once again, though, Sancho, zone is not here. And these guys are already running through their meds and loot. Look at Chapix's inventory. This is not... Kad rotiraš rampe, malo materijala koristiš. Finally find the sneaky man. Good night. Dobro, ovim se bio free search. Ovo im je čak ispalo dobro. So these guys get to play their game out for the rest of game number 11. The thing is, though, they had to invest so much here. Look at all the hard mats. They barely got the fish. And zone's coming in. Chillamo do nekog endgame, a? A vehicle like you saw in this trio, put some chunker tires on that, which is a new introduction here in the season that just allows you to move close, like right over the terrain a lot faster. So they're going to sit there on Flopper Island, no doubt hit up all the fishing holes. I see Thomas AC flicking an Oz here are going to visit this character. They'll be able to buy a rift, and they're going to be able to move on through. It's so exciting to always see a rift. It just makes me so nostalgic. Oh, Rift goes, I love you. They'll be able to rotate fast. Meanwhile, Savage, oh my goodness, almost went off course. It's good. It's a little, Okay. a little bit, the suspension is a little high, you know? Yeah, I'm not sure they're made to literally jump buildings, but Resguard makes it happen. And while he does that, they're going to look for tags as well. This is a mobile surge of vehicle, and they're looking for it. They'll try to go for it. They'll move out. Resguard will be able to heal and drive at the same time, or at least be in the car at the same time. Squeezy, šta se desilo? Ubili su nekoga. This is kind of the perspective. Second Hop, place and first. headshot Back to back. They got twos. I think they'll look to just hit that bow shot with the Nemam pop shot. bow. Yes, they combine it for the big surge tags too. And that's going to be looking good for them overall. Stinkfish, 6 of them in play. You saw before Sancho, Stinkfish kind of ruined one of their games. Now they're going to look to actually use them to get ahead of the competition. Sometimes the Slurp Factory team used to go out into these fishing spots. They become fishermen for a bit. That's a big part of Kirachi's game plan. They have about 3 slots that's all dedicated to heals with floppers and mobility. And they had a spicy fish. That's what they use to overtake height. So that's why you found, you know, two's way out there by themselves. A ne volim da That's a great video game, adjustment mogu by da budu Queasy top Trio 5, deciding to push, ali which has been so far a chill dobro što su uzeli ride killa, for dobro that što su team rešili now spam of search. Slurp Factory. Biće mnogo ljudi koji to nemaju, inače biti skapta, oni imaju predapu, trenutno imaju zonu i sve. Tako da će One of them, Resguard's going to be up towards the middle of the spire as well. 5 points, bro. 5 points. This is good. You know what I mean? That's what separates them from first place. And we already saw Queasy got another one, so it's actually 7 points, right? The elimination, 7. We have yet to get to that placement threshold in the top 25, so 7 points right now separating first and second. Meanwhile, everyone's trying to catch Evo ga, up. fight. They're kind of in a little bubble of Što their rade? own, about 50 points ahead of everyone else. Probaju da ih Haas, iznenadi sa Flick, and leve Thomas, strane, ali ovo će da ga košta even if they svega. all the way up top with Endless Nazy, they need wins. They need wins right now to get all the way up top. But only one team can walk away with that victory royale. Only one team can really afford to push for double-digit elims and be safe Da, at the puno, same 5 time. podova So, im beže. Haas, Flick, and Thomas will try to, and keep rotating away. And I have to say, you know, Endless, they're coming back slowly. They're in top 10. In the previous game, they moved up from 13th to 10th place. They have 190 points. They're slowly turning to fate. It's one of those teams, just like in the playoffs of any kind of sports. They're a veteran team. You don't want to see them. You know they're going to be a tough out if they're along their rotation. So no doubt, seeing an Andalix trio sitting in front of you, that's not good news for Anas, because that trio is going to continue on the rotations. And you see Reason actually knocking Pizza in the feet. Ubili picu. He's going down. Raisin feels like these guys are already hot off their step, looking to have another. Bolje great igri danas game. nego juče. I Neće ništa pričamo. would say one of the most surprising performances of this Neki FNC izdrže do that's kraja. going in
They look so good on height. They look so good in their heat as well. They just lack that experience of control. But so far today, 7th place. They're right Evo ga, behind poznata njihova građevina. and ahead of Najružnija građevina u cijelom And they're next Fortniteu, to što legendary može da names postoji. rolling in on one of their first FCSs, you know, looking really good too. They're just having a very stellar performance. Excited to see how they look in future seasons. The games aren't even done today. If they figure out how to make up for their lack of experience, take more risks, they can get even higher on the boards today. They didn't even make it into round 4 of any of the qualifiers, so they are progressing right, and you're right, if their career trajectory, they decide to stay together as a trio, they could definitely keep having a better performance in the next finals. Astroka looks like he's back up with Pizza and Ardent, so the full elimination didn't really come through. Savage, although, has kind of invested a lot into this game. Must be medkits or something that are already down, maybe big pots. Still has that stink vote, so they'll be moving over. Ooh. Wait for the threshold, wait for it. Boom, 214. We learned the lessons, yeah. Yes. They're looking real good. 214 above, and they still have chances to do more damage. Who's right next to him? Yeah, but it's Fast Strokey. They don't like letting a trio getting away for free. Fast Strokey, a lot of the times, if they're down on surge, they like having these box fights, but I don't feel like in the last 2 games they're going to be playing that super risky. Mogu se, ne volim da kažem. Igraju jako dobro, mislim, igraju jako se 100 puta rekao, ali onda imam utisak da neće da odigraju dobro. Ovako kad će u timove gledamo, onda mi je sad 2 gema najbitnija, treba da uđu u top 5 da počivaju. They catch up to Queasy. Placement points haven't been doled out. 5 points were going to be doled out in about 4 places, and the lobby focus is Jako coming in. bi Savage odgovaralo da umre ovdje, na primjer, ali dalje ne navijam za to. And that's Noah Riley applying pressure on the other side. That's Asterios applying pressure on the other side. Savage umre. The gas may be a little too dense for them, and Dreda now down without any shield on the sliver of life. Savage is on the same way. They want to get back to 100 people. Roughscart goes down. Too much pressure from all angles, as my boy Shio will say. Left, right, up. Nije Savage dead, njegov team je test. Sad je Savage dead. And now all 100%. balls on Dreda's shoulders. This will be by far one of the lowest finishes they had throughout the entire tournament. And this is second place once again. 6 HP and a dream. And that dream is being turned into a scary nightmare. Can they get it? Woo! Hold on just for a brief moment. Revive! 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 The classic duo now have to hold on tight. It's not a Savage clutch that they need, and now it's a duo clutch of Indreda and Roughscart. They'll try it. Red Rush Mappy Serial still looking from the outside in. Andreda, their second place. Ko još nije finišao čoveka na FNCS finalu? Might be a shipwreck here in just a second. It's going to be so tough to get out of here, and they're not sure what's outside these walls. Prvi trenutno Quizzy Trulex. Beže trećima za 50 pojena, ali drugi su im za vrat. 5 pojena. I to je ovaj Savage Younger. Sad gledamo negdje izginu. Nažalost, ne mogu da preživim. Neće valjda, pa pušite ga, što čekate, nema materijala više čovjek. Third zone moving in 45 seconds. This survival story has a timer. They not only have to escape this pressure, but then move in a time limit too. So this is going to be really strugglesome. 10 builds on Andreda too. This is just too rough. My oh my, the shoes on the other foot. We saw this engagement down in Lazy Lake, and we saw Indreda, Roughscart, and Savage get a big key refresher off of Mappy's trio, and Mappy is just disengaging right now, leaving this trio on the island all by himself with no life raft to be able to survive, and Storm Surge is raining down terror. 55 below, not enough minis to hold on, but Red Rush, he sees that, he's trying to capitalize, but some tags on Red Rush here, Roughscart and Dreda here, it's all but a matter of time for them to be eliminated here, and when the second games, Raptor, but Asterios is the ultimate king, he takes them down, and now Red Rush, Asterios, and Mappy get revenge, and what an Quizzy Trulex, užasno ružna građevina, na sred mape, prelepa pozicija. And Jerky are still on their feet, looking good, feeling good, breathing in that fresh air. Fresh air, first place right now, watching in the feed, second go down. Roughscart and Dreda Savage are going to be one of the only top trios in the game right now not to be playing out this specific endgame. This is a chance for a lot of people to catch up. Jerky. A chance at the second last game of the EU Finals for Queasy
2X, and Jerky to really solidify that first place spot. The only trio I think they have to be very, have to keep wary of is the Deal trio. Throughout the entire day, they've been playing height. They've already defended them once. They already got a huge bow shot to stop their push. So we have to keep an eye on what kind of position does the Deal trios have. We'll keep an eye on here on our third place team, Taste It. Third place is going to take over second, but it's a 50-point gap they have to make up. Looking in for a big fight too. It's a Tomsy. Bloomy already a little bit affected. I think Percival's down. They're not going to be trading lives either. It's just damage. They pick up another. Find Percival. Looks like they found one more as well to the entire engagement. Haven't taken out the full trio, but they'll take those points. Let's talk about patterns and weaknesses for the two trios we were just talking about. Sancho, Queasy, and Vidil. For Vidil, once again, they're having bad games and then a victory royale. Back to back to back. Their last game was just bad. They're slated to get a VR right now, especially we've been seeing them picking up eliminations all throughout the map. Now for Queasy, 2X, and Jerky, their biggest weakness is having height like they have right now and not being aware of the lobby getting overtaken. This is a scary situation. The only games they've really choked and lost is when they actually have high ground. The consistent games is where they play mid, they look fine. This is such a good spot for them. They look like kings right now. Gledajte ovo ljudi, dobili su zonu. Oni su ove ovdje zelene stvari koje su... Ok, znači, ne još, nemoj prevremena, znači moramo spavamo zonu, stvarno, bez izgleda, sve ću vam kažem kad, ne. Kad, znači... Ne, ima još minuti, nešto ima 2 minuta. Znači 10 posljednjih sekundi, dole desno vidite timer, ne sad, kad se skuplja zona, posljednjih 10 sekundi, ako budemo ispamovali. Ovo je posljednji game gdje je Savage mrtav i gdje im treba velika razlika. To znači najbolje moguće zona je ovo ovdje. A da, čekaj, gdje su oni? Nisu oni. Oni su ovdje. Evo su, da. We've seen Caddy multiple times, Lazy Lake multiple times, the Orchard, Spire in the middle as well, has been big in Vidil O'Reilly. Za 30 sekundi. Over here though, the bottom left side of the map, we have not seen any of these teams have their take so far inside this lobby. This is going to be a brand new, fresh game. No O'Reilly is looking for picks already. Thomas HD got some in the feed. Slender is still alive this game. All the trios we're used to seeing go down are up and ready. This is a completely fresh experience. What a solid position right here. Look how much lobby is just coming their way for no O'Reilly but deal reason. They haven't been able to get there. There is certainly a good knock on Domentos right there, but those are the valuable elimination points they could to close the gap because they have a lot of work to do considering that Queasy still easy Dobizon. Is about to be revealed. This is going to be huge for the second to last game here of the EU finals. Let's see where it goes. Checking out all sides of the map. Looks like people are starting to rotate. Zašto samo ja spamao ljudi? Kasnite sat vremena. Jedini sam ja spamao. Do pola sam izgurao, vidio? Nije ovo loša zona. Mislim, nije loša, ali su mogli bolje da dobiju. Kasnite, zašto toliko kasnite? Reloadujte stream. Vidio? Ljudi, kasni vam stream, reload. Ne može da učita. Ostaći high, ne mogu da ostanu high. Op, ne mogu da ostanu high. Nije pametno da ostanu high. Nisu glupi. I spamo kad, gledajte kad ja spamujem. Znači tad. Sve poruke su dobro. Mene liči kao da nisi spamo. Možda treba samo jednom u redu, možda sam pogrešio što sam stavio više u redu. Možda i jedan u redu, Da, evo rotiraju, nisu glupi, evo rotiraju. Ubili su nekog. Da, Trulix ubio nekoga. Ubio Čepiksa. Čepix je ubio. Jurik je ubio Trulixa, molim? Trulix je dead, Hen ubio Trulixa, ali oživlja ga. Chill. Ubili Hena i Tomasa.
Kviz je završio Janisa, Trolix je završili su Trolix. Završili su Trolix. 2. Queasy doesn't want to be down here. The air is mapped in 2 tenths for them. His lungs are used to clean air. Queasy now, he has to do all that he can to hold on. This is the first place team going down, and placement points are well out getting doled. This might be the most important clutch of Queasy's career in general. The longer he stays alive, the more of a gap he makes between him and Savage, who went down so much earlier. It's all about placement. Nek dođe kod Tysona u timu. Ja, imam 500 vuda. 500 vuda. Nema šanse. Mislim, on, teško je. Jako teško. 24 above samo. Uuuu, harpunovo čoveka. Lud. Dobro rotira, ali... Ne, drugi niko im ne mogu da stignu drugi niko. 50 bodova ne mogu da stignu, to je 25 kilova. Najveća razlika koju sad mogu da napravi jeste 20 pojena. Dakle, da ih stignu. Još 30 pojena im je ostalo da ih stignu, nema šanse. Savage je dead, da, to je dobro. Ali Tyson je sljedeći tim koji može da im smeta. Ako vinaju sa dosta kilova, to im smeta. Close the gap that the first and second place team are. You talked about Shio, 50 points, but the deal gets a knock on Joe. So Adil and O'Reilly are making their move right now as Tason's going to the front side of the storm here just to make sure that they get as much placement as possible. We're getting closer and closer to the top 10 situation. Kinzel, Wake, and Hydro have the advantage here, but now we're taking a look at who has the advantage on the low ground. It's Andalex. We talk about the veteran trio. You do not want to see controlling the low ground, but now we focus here back to third place. Shio, Ken Tayson right here, the ultimate solo star. Find the impact frags. I think he got that one, maybe, we'll see. But Tayson, yes, he does, and that was on the deal. Wraps up the deal, one of the other top teams in 5th place rolling in. Tayson is trying to big that gap all the way from 3rd to 5th place and catch up to 1st. He's looking possibly for a high retake 2. Хороший. Meanwhile, Marine down in the field, Wolfie's one away too. That entire squad is getting taken away. He's done the analysis. I feel like the team might be going for it in just a second. They have a little bit of those materials, but no. Kinzel Wake and Agile. Ja ne znam za koga navijemo. Na Tysonu ne možemo da navijemo sad, zato što je direktna konkurencija. Ali ajde vidimo Tysona šta radi. Kaše materijala. Tači samo od 100. Uzet će dole, ajde to je, ne može niko da vidi. Mora da gleda neki kill da uzme, ali mora i kill. Op, harpun kaže, ovdje možda harpuniš, došao neki čovjek, bam, dođi vam još jedan, jako low. Tyson je dead. Možda nije. Imam ti bandaži, samo tarpuj, slično, ubiše me, ne. Tup, dead, svi dead. Wow, bravo. Svi su umrli odjednom. Ovi ništa nisu radili na haju. Na haju imaju 2 kila ukupno. 3, 1 i 2. Mislim, ništa ne. Bravo. Nisu ih mnogo stigli. Malo samo tišine sad. Nisu ih mnogo stigli. Rekao sam, znači 20 pojena su ih stigli. Tako da, treba im, koji su bili 14, treba im sad jedan game, pritom pobegli su malo ovima, 20 pojena su im pobegli. Ovako, ako Savage umre, ne može niko da istigne. Ne, ako Savage umre, Tyson mora da odigra jako dobro da bi istigao. Mora još jednom da napravi top 3. Ili top 2 čak. Sad bi bilo cool da streamuju posljednji game. Please. Neko, neće. They can.
to walk away with more Samo of that zona. pie. Čak bih volio da ne dobiju zonu. Race 11, Zato što kad ne dobiju this zonu, onda game is way bolje too se high right pozicioniraju. now. Imali su sad jako dobru You poziciju said sve, it's a battle for ali na first kraju and nismo second, dobili but onu zonu it koju je trebalo almost dobiti. was a battle for first and second. This is a full southwest zone. It looked like Queasy completely had it in them. This is basically the worst possible zone for Savage's team, pulling all the way from Stevie Stacks all the way to max distance map. We saw it not work out for them, but at the same time, it looked like it was going to be Queasy's zone. As soon as that fifth zone pops, they're situated on height. No way to build over. They can't do their signature height play, and it all falls apart on the rotate. So both of our top two teams eliminated early in this game, which means that we saw 4ZR. We were watching 4ZR tasting and Nate through that entire end game. I think that was a third for them there with, I think, 7 eliminations, which is a ton of points, which means it was a battle for top 2. But I think with that game, those guys are going to move all the way up, and now it seems to be a 3-way battle for first coming into the final Pojačao se. match. Pa se čuje dalje duplo. Vratno se čuje kad... I wanted to come out and say Čuje se that zvuči. the top two teams made their lives a bit harder coming into that last game. But it's really unlucky, right? In the case of Savage's show, where you have a Ali to znači da su top 3, mislim, It's not even a 100%, max jel da? distance zone, the max distance zone for that 7 team. vodi 2-0. And even in Nice. Queasy and Trulix's case, you know, they don't pull 50-50. That height difference, it just wasn't going to happen, right? They just weren't going to get height there. And so you saw they were posturing for it, right? You know what they want to do, but they just couldn't execute it. And so going into this last game now, it's a 3-horse race. And what a race is it? What a race. Like, Ne znam, ljudi, ja sam zadovoljan kako su igrali, verovatno će oni biti zadovoljni, pošto jedino ako ne budu prvi, to će biti malo razočarani, ali mislim da je sad teško da padnu ispod trećeg mesta, jako teško, 50 bodova beže tamo, to znači da ne igraju ovaj meč, mislim da su treći. Tako da se spremite posle ovog FNCS-a jedan giveaway 800 V-Bucksa, a ako budu prvi, neka budu 2 od po 800, može? Može tako, a ako budu prvi. Ako budu top 3, 800, a ako budu prvi, 1600, to je 2 puta 800. What was that, game number 10, where they started to get overtaken then? And then here we go, 11 games deep. They've kind of moved down a little bit. The gap seems to be changing a little bit more. This is one of the best three-way races coming into the finals that we've seen in a long time. A može li dogovoreno? Puć! Yeah, and you know, you look at Queasy and Trulix, both incredible. Koliko je ovdje bila? This is only his second time playing in an FNCS finals. You know, is the pressure going to get to Kad je him coming into that final game? You know, he Trulix tweeted out landao last Hollis. game, we need to focus now. And so is this going to be the opportunity for them to close things out and win their first ever collectively? First team to break 300 points, 308. Da, evo, 308, 254. 254, no, ovo je Houdini, mora da bude gadan Houdini da bi se ovo izvukao 60 poena, to znači da im treba milion bodova. Za sljedeći FNCS finale, razumiješ Fikiriš koliko je to jako dobro. Look, here's what I'm going to lay out for you. The worst game that Queasy, Trulix, and Juriki have had so far has been 10 points. Kuć dogovoren. So let's assume that's the same again. That puts them on 318, which means that Reshcard, Andrea, and Savage, 4ZR, Taste, and Nate will need Da, to ali win nisu the imati gdje game, da and Queasy, praktisaju. Trulix, and Juriki will need to have one of the worst To je or veliki equally problem. worst To games je they've had veliki throughout today, problem. when they are extremely consistent already, which is very, very unlikely in order for them to win. Morat će Watching Queasy, kasnije Trulix, neki and Juriki's early and mid game is going to be so critical, because if they go down early, it's an absolute open field for any's other two. Potentially, I'm going to go out on a limb here. Reason Vidil no O'Reilly. Moji su screamovi svoje, ali nije to They to. win with a huge Nije to to dok elimination game, which ti ne we've zavisi, already seen them do, dok ti ne zavisi da se kvalifikuješ ili tako nešto, razumeš? Drugačije se igra. Mislim, jeste, dobro je to, okej je. Nije perfektno, ali da su ovi Genis, oni su išli direktno, da?
But of course there are still 100.000 nemaš ništa, možeš kupiš kuću, in terms of looking at who's možeš getting auto top 3 i tako will da. also qualify, right? So Slabo je those to, teams slabo. that, you know, I feel Slabo bad je for s parama Sandra to. and Shire in a way because they're gonna have to keep a track of everything and let us know what's going on. To je malo tjedno ništa, šta nešto. Koliko pizza možete kupiti? Koliko košta jedna pizza? I just want to sit back now and just enjoy the action. Kakvo je stanje trenutno? Luksa, trenutno stanje ovako. Kvizi, Trulex, i Jureki, 20 plus bodova od drugog mjesta. Good luck, everyone. Good luck. They are aware. This is confidence coming into this game. Will they take it home? Will they be deep? Plus 50 bodova We're about to find out. od četvrtog mjesta. Tako da su top 3 sigurno. 90 dinara. Ne, $5 je cijela pizza. Nije $5, $10 je pizza. Koliko je tu u pizzama onda $100.000? Ajde, podelite. 10.000 pizza. To vam je, koliko je to godina? To možete jedete samo pizzu. Jedna godina ima... About 20, almost 30 points behind. Can they do it? Can they catch up to first place and triumph in the final game of EU? There's only 4 words that can capture this moment. Good luck. Koliko godine mogu da jedu samo pizzu? Od ovog FNCS. Eto, to vam je život. Cijel život. Sad mi je jasno što ovi radi i zašto imaju loš landing. I don't know, do the astronomical performance, but all eyes are on our top 3. Queasy, Refsguard, and Tayson all have a chance to win. And it all went down to the final moments last season. Will we get a repeat finish? They have been the most consistent all throughout the day. You can see the stat on screen. The thing is, though, it's not about consistency anymore. They're on the catch-up. They were playing defense. A majority of this tournament, we're sitting very, very chill in that first place spot. Now at second, they need to actually be proactive this game. They can't just stay waiting on low ground. Maybe play for height. Depending on where the zone goes to, that'll be huge. You know what happens mislim da otvaramo ovaj prostor. We end up in the mountains, we end up in the sea. It gets crazy. Meanwhile, though, regardless of all of that, Trulex, Squeezy... Lukenzi bi kupio B-Bucks za te pare. Znate kad je Lukenzi došao i rekao, FicoX je, da li da kupim 400.000 B-Bucks za 200 eura. Essentially, their worst has been a lot of Trio's best. They have a 24-point lead right now. If you want to keep tabs on it, you want to do the work with us, you want to do the math. Trulex's trio is at 155 for the session. That means for the day. You're looking at Indretta's trio still locked in at 118. Third place right now is 118 as well. So you're looking about 24 points difference between first and second. Third place right now is at an 11 point difference between third and second. Good luck doing math. And in this final game, we pulled up an extra chair at the table. There are Možeš potrošiti samo $700 na vidiš. Šta? Nemaš više. Odjednom, jel? The champions of Europe, to be 4ZR, Tayson, and Nate rolling in 273 points throughout both days. Evo lama. They're also very, very close, but have to do so much and hope that Jedno su našli lama. trip over Gdje su oni? Ovo su oni. Mislim neko ih gripuje sad, napadno ih namjerno. If you're sitting out there and you're a Queasy fan, they're on the bottom left of your screen. And they have to go through all of those South rotator players that are all out there that have been just clawing, they've been bruising a lot of people. So that's going to be something to keep an eye on as they make that treacherous rotation. And Shayo, Savage, Resguard, and Dretta, this is really close. This is a very winnable situation considering Zone 1 pulled their way. Last zone went all the way across the map. Yeah, I mean, it's close to them, but neither team really pull the zone into their domain. Everyone's gonna have to move a little bit, especially 4ZR all the way at Sweaty Stands. Even Steamy Stacks, you see that white line? They have to eventually end up leaving this POI. They're on a timer, and they have to make sure their game is efficient. We cannot forget fourth place. The deal, Noah Riley and Reason, making a return back into the top 3. So that's the only new team that are within the striking distance, within being that auto qualification as well. That is what a phenomenal performance from them, no matter what. Neka im Let them know that svaka im čast, stvarno. Svaka im čast, stvarno. Super. Ali nek izdrži još ovaj jedan game. Nek odigraju do kraja, nek zadrži prvo mjesto. Eto, to bih hvala. Jer ovo se ne dešava svaki dan. Ovo se ne dešava svaki dan da neko tako
Yeah, I have it down in my notes. This team was Uzmi literally 100.000 supposed to dolara. win on day one. The positions they were in, you're absolutely correct. Like, they literally were dominant and no team could, in theory, really catch them. In reality, though, they definitely did get caught. ne znam Going samo. back, though, watching the VODs, making sure everything, all the mistakes Kako were se fine. plaća They came porez? in, they took the fresh mindset, and now they have a huge lead on many teams. All they have to do this game is survive. We already talked about a lot of numbers, but let me throw you the big numbers that's happening here. But let me put a pause on that as our defending FNCS champions are in trouble. Lanuf's trio here has put so much pressure on them. Now that Janice is in a defensive stance here, Lanuf does get hit, is cracked right now, and that might be just enough to kind of slow down this push that's happening from Slicks, Marine, and Lunef. Lukenzi, oni imaju sljedeće sezone direktnu kvalifikaciju u FNCS finalu. Top 3 tima direktno se kvalifikuju tamo. Sljedeće sezone minimum imaju $1000. Minimum. Tournament we're watching so far for the whole finals for Janison and Chapix. It might not be possible for them to level up the whole way and get top 3. O, vidite, Fort Party. I would say 40 points behind. So they definitely would need the win. High Chris is here, still chasing them. They disengaged over and over again yesterday. And, you know, both teams have to play their games out. If this is the first time you're tuning in for the day watching, Hen's team, we're watching on screen right now, Under the Bridge, has been contesting High Chris's team for all 12 games. They're trying to run away too, just to play this one out. High Chris does not care. They're coming through, chasing all the way. A možda ti se čini da je to nije puno, ali zašto da ne igraju bukvalno i za $1000? To što su oni sad uzeli 100.000, to je u redu, ali neće uzeti tamo samo 1000, to je minimum. To breathe, they essentially need a double-digit elim and a victory royale, and a lot of other teams ahead of them to go down. But I'm not seeing it. As much as I would love to root for a repeat, the repeat is looking like it's in shambles. Kako pojesti celo mini 7 days? They have to do this absolutely raw. Vortex jumping all the way in. Hen gets taken out. Chapix 1 HP. Both these teams, both these players have such a history throughout these entire finals. And although Janice, Chapix, and Hen have been winning off spawn entirely, it might just be High Chris who gets the last laugh. Dead. Janice on his wall. Champions fall. Their run so far for the top 3 is over. Phenomenal though. Contested for 12 games. They had a very good showing. And will end somewhere within the top 10 or 15 at the end of the finals. It's just something that when it comes down to this moment, this is what it is all about. FNCS, we still have 3 teams that are just separated by a victory royale. Payson, 4ZR, and Nate. As a team, they're in 3rd place. Ok, prošlu rundu smo naučili kako spamujemo. Znači kad spamujemo jednu poruku i sad ja neću spamujem, sad morate sve vi. Znači jedna u jednom zona, jednom redu i spam. Da. I to 10 sekundi ja ću da odbrojam, kad budem ja odbrojavao otprilike na 5, 4, vi krećete kucate. Ovi chillaju trenutno. It is. It's the last game. Jerky, Queasy, Trulex, first place. And with the champions from last season gone, it's like we're at the coronation for this team so far. If it was a movie, right, there could be a possibility of hijinks happening at the ceremony. People are still in contention, the top 2 teams, to interrupt. But once again, for these guys to lose their first place slot, they would have to go down before kind of the 8th or 9th zone. I don't see that happening, especially from this spot. There's no teams near him. No bow shots really hitting this big guardian outpost. There's no chance that these guys flip up right now. Sad jedno što može da ih uništi jeste da padnu sami dole i da izgubi. Savage-u mora da rotira preko pola mape. Još kad bi bila zona negdje dole desno. $300,000, second place $210,000, third place $135,000. That's what's at stake here between the 3. Not only that acts of champions, not only be able to put that social media post, not only to be able to make that video that's going to get thousands and thousands of views and your clout's going to go up because everyone's going to call you a champion. It's all about that life-changing money as well.
and then you go down 4th and 5th, 6th, still thousands of dollars. That top 10 is going to be a threshold that you want to break, because if you break that top 10, Shio, that's going to be $10,000 a piece. You want to make sure you can catch up. The other thing on the line as well for every team behind the one on screen right now, Tayson, Forziar, and Nate, basically. Ma vjerojatno su mu everyone dali from sila fourth s place full below. sigurno. You hit top 3 this FNCS, you're automatically invited to the next 24 pojena one. razlike. Be To znači inside da the finals as well. So Tayson, Forziar, ovaj and ima Nate red umro. have their own gate to keep while they try to get further and further up inside the top 3. They have to make sure they don't go down and they get an auto qual all the way. You saw how rough it was for their season. All the qual weeks, issues, errors, in heats as well. They kind of fixed it up, but they had trouble getting all the way here. They look amazing today. Amazing right now, but they Ne don't want rizikuju to ništa. repeat the process. Still, other teams that are in this match have a lot to play Nice. for themselves. We cannot forget about that all-star game that will happen later on. The top Hoće sam kažem gdje 15 ćete will stanu. be able to get into that match. Staće kod retaila malo iznad negdje gore. Qualifications on all side, Queasy, Jerky, Ako budu uspjeli da dođu do tamo. And No, ovdje ne bi bilo lepo da right stanu. now, these are the spots. Neće ovdje, nema ajde di fajtajte. Alo. And these are also the places where every other team who was playing normally might be slightly hungrier, understanding that, hey, we might need to get the top 10. I want to get to the upper portions of prizing. I might have to push the team in front of me that I usually would in Sun and Jules, a passive team. Below su Might make 176, a ne, that above choice, but 56, no, nice. this defensive base, Queasy, Jerky, and Chulax will be fine. They're used to being free though. They like walking around. That's not going to be the case right now. Da, vole da šetaju tablicu i misle da će biti. Please da mogu da prođu još. Exactly what I was going to point out. Look at it. Both people that are in the top 3, just Moram above se na- Surge, and 10 players have to go down here very soon in the next zone. So every shot's mattering. They're going to have to get this important tags. Revs card in the bottom right of your screen, armed with an infantry rifle. Doesn't get any connections, but look at the zone, Shio. Zone 2 is going to be another mountain finish. Can't get nervous here on the Surge. I know it's just 18. It's half a tag. Ovo im nije idealna rotacija. Patience is key. Everyone else should be a lot more nervous and more desperate to push for shots. Aha, okej, imaju Storm Surge problem. Doesn't get a single bullet on the head. People all the way up top, Stompy, Shadow, and Joe. Imaju Storm Surge problem, 17 damage imaju. 19 above. Zato su otišli vamo, ja gledam šta rade. Looking for box fights, looking to really just push their game to the absolute limit. Chulak, Squeezy, Jerky, different circumstances. They're feeling fine. Pizza Ardent, kind of desperate. Reason Uništit is će right ih here Storm with the Surge. deal and Noah Riley. They're looking right beside Tayson to actually overtake them and get into the top 3. They're in 4th place currently. Tayson has to defend this right now. Tyson, 190 below. They need to go for a fight. They're pushing for it. Ardent inside this building, but no, Tayson Maribić. is moving with no protection all the way up the side of Ima this dovoljno ramp. materijala. He gets beamed down, has to heal all the way up. And 21 damage above. 9 above, Outreach was worth it, 21 above. but they're still not off scot-free. Pizza. The monster that's underneath the bed of Tayson's dreams of a 3-time FNCS championship is now haunting them and giving them some Uvijek je ubio nightmares nekoga. because look, they're only 9 above, and throughout the entire tournament we've seen Storm Surge being the bullseye, the target, and so many trios right now are looking for those easy Ili je završio. eliminations to get them those thousands of dollars as they creep up more and more on the leaderboard. A lot to play for everybody else on the field. They can't throw up Surge now. The entire run they've had this season, it's been Surge issues every single time. There's no way in this game, the finale, will they just trip up for now? Yeah, they go all the way up, build the bases, 86 damage above. It's looking good. And now with 69 players alive, Surge will stop still. They're not kings of their spot right now. Joe, Stompy, and Shadow can have better peaks right below them. Fast Roki and Ardent will look to cause trouble. Meanwhile, Trulux Jerky trapped beside a river in a shed. They finally broke free and are moving on their way to an empty zone where no one's really claimed that much ground. This could be huge. Get them into a spot to survive and not really have a team interrupt them. Da su gledali, vidjeli bi da ovo stalno radi. To get Surge. Remember, they were barely up on it. Another one. This is so huge for Jerky. They don't have to make as many edits now. They're going to be relaxed Šta je dobio for hit? the moment too. Hitio The čovjeka. issue is they've bullied 2 teams on mountains and caught their attention. One of them being a team that might be looking at them. Taktika, rotiraj i pusti ovog Jurekija da puca. This is like one of those things right there is you're seeing that they're used to being really chill on Surge. Jerky. They can make those kind of Jerky with deal. When With you deal. have that Surge parasite weighing you down, that anchor, you're not going to be as free to crank up to hype. Those 90s just become a little bit heavier. In fact, Shio, everything is heavier right now.
every edit. I bet you their mouse or controller, whatever input they're playing on, just feels a little bit more heavier. It's like a 5-pound weight sitting on it. Definitely a lot of pressure. 8-4-0 Tayson, though, no strangers to it. We know how decorated Tayson is. We know the prowess of Nate and 4ZR too. Popping off, whether it's duos for Nate, whether it's the trio prowess of 4ZR as well. Tayson so good in Jako every dobra mode too. rotacija, oni su You guys can trenutno definitely do it, but once ovdje, again, ni ne moći tu they're the toliko daleko, team that što the budući da su majority kao of ovaj players timovi in this nisu lobby nego are drugi su looking čini to take out. I know first and second are having their own battle, but for Da, third, to su oni na they vodi. are on the line. Fast Ne, Rogue Lisa Arden to su oni na above vodi. them, Nije to want jako to loša break pozicija, in. to je dobra And Alex pozicija, in samo što mogu eighth place spavnuti wants svi to roll strana. through. Ovo je posljednji game Founderu, prvo mesto su beže 20 pojena, drugo mesto. Imaju ovdje, treba zonu da dobiju sad. Ali nije bitna ova zona. Sljedeća je bitnija. Ovdje će čak i moći da rotiraju bilo gdje. Najgora situacija im je da bude ovdje zona. Tako da svakako su maltene u zoni. Kad bi mogli još malo da priđu, bili bi još bolji, ali pošto nema vratno da replaceju ove buildove, tako da su ostali na sredu vode. So far, no movement yet in the top 3. No one's gaining ground. No one's lost ground right now between Andretta's trio, 4ZR, and Quizzy. Još pozadi Smario, nice. Ovo je više dume. Really concerned is this right here. What does the Stormsters look at? We saw 2 big bow shots, putting them at 85, putting 160 into that HP bankroll. But is that going to be enough for them to last? Are they going to have enough financial Stormsters to be able to withstand all this pressure that's happening right here, right now? Evo zone, to je to. Aj sad ovdje. Idu ovdje, pravi stane na kuću ili već šta je tu. Bam, high ground. Ok, kad se ova zona će sada krene se skuplja. Za 50 sekundi. Znači, kad bude 10 sekundi do kraja. Tad je najbitnije da se spamuje zona. We're seeing that a knock went through for reason now. They're at 169 for this session here. They closed the gap just a little bit. They're still 17 points behind third place. Neće da haj. Ne, mogu se da neće da haj. HD are also used to winning at least one game, I feel like, inside these finals, having a big pop off, and they haven't done it yet. Evo rotiraju sad, to je to. Ovdje treba da bude. A ovih smaraju nešto, šta rada bi ovdje? Koliko ima ljudi živa? 60? Bit će Sergio. They're looking to dominate this game. They did one yesterday, but once again, they're looking for repeat performances, trying to get up in the prizing thresholds. Oh no, 4ZR down. That's what I was talking about. Fast Rogue did not want them to get away for free. Nate now stuck behind the wall. It's not his. He can't edit it. Gadnim problemima sa... He goes down. The Storm and a lot of shots inside the circle as well. Nate, as a result, getting the Elam or not, will fall privy to them too. Tayson will have to leave him behind. And look who they're going to be running into. 58, još 8 ljudi mora da umre za Sergio. Bio. Nice. He picked up Vidil, got the Elam too. 4th place now in shambles. 3rd place just has one teammate left over. Tayson is not going to go out without a big bang. He's looking for the big shots. Reason is going to be taken down on shields. Zone, 17 seconds. Still moving in. They're really desperate. They pushed up on these builds to move forward. But this, they're still not in zone. A, treba spavno, kad treba spavno? A, ljudi. Kad treba spavnujemo zonu? Spavam, ajde. Ne znam kad je. Ne, nemo samo da ne dobiju zonu. Pogubio se sigurno Tyson. Ne. Ne, hoće zbog nas da izgube. I sad ne znamo gdje je zona, jer se još uvijek kreće. Dobili su zonu. Dobili su zonu. Dobili su zonu. Dobili su zonu. Bukvalno najbolja moguća zona koju su mogli dobiti. Imaju već tamo buildove, sve samo da ih ovi ne upropaste. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 al, Sević, pusti čovjeka. Chill, dobili smo zonu, nice, bravo chat. Eto sad smo radili kako treba, samo što sam opet zaboravio. Low ground, being very low key. They don't want to make any over edits. They're hiding from the rest of the lobby.
Meanwhile, when that game actually goes through, we get towards end game, you'll see them pop out. A big scary trio who loves to go for height. They'll still be on their game. There they are, side by side, first and second place with a very different play style. And with a full metal base, basically. Gleda kvizi kad se idu na high. Ne moraju još ovu zonu. A ako zona vuče... Čemu djelo? U šta gleda? Ako zona vuče na ovu stranu... Loše im je, ako vuče... Dobro bi mi bilo čak da vuče ovamo zona, prema ovom supply dropu. This is a two trios race. You're absolutely right. Whoever survives longer wins this FNCS. As long as they get to one of those end game circles. So we're on our marks. We're getting set and ready in 3 seconds. Ovi me gana high ovi, ali samo su dvojice, to je dobro, to je jako dobro. To je jako dobro ako su samo dvojice. Zašto nam ne ide da vidimo gdje je zona? Ok, zona vuče dole. Ovo nije loše, ovo nije loše. Gledaj Quizy kako da prođe tamo. Mislim da znaju kako da prođe. Oni su plavi na ovoj mapi, oni su plavi. Same place, same boxes, and they both don't really pull zone completely. It's a pseudo max rotate, and they might be right beside each other. Fikiriš već spojlova tako što si rekao. This situation's right here. His prowess, his clutch factor is all on the line. He has to lead Revsguard and Dreda. Savage joining this duo to form this new trio that's performing out of their minds right now. Only 13 above Storm Surge, so that's going to be dangerous for them. Nice, Quizy tarpoj, ajmo Quizy. Ajmo Quizy. Ne, neko ih je zagradio. Neko ih je zagradio. U zoni su, moraju preko idu, pored. Alo, Quizy, vozi. Neko gradi ispred njih. Nice. I odiš je preko, chill. Bravo. Ajmo. Idu na high. Imaju dovoljno materijala samo za high. Ako će da idu high, uopšte. Pore što ne moraju da idu na high, ali mislim da treba. Gabici! Čila. Queasy trying to go back to his playbook to go for height, but was denied by Flickanos and Thomas HT. All eyes are on the right side of the screen. Let's see what happens right here. Savage is in Savage trouble. dead. Savage is down to Savage 7 umire. HP. Savage umire, nema Storm Surge. This is going Above to be a 66. moment right now for the tournament. Run is on their lives right now. Can Queasy, Jerky, and Trulix just hold on? But look at the push that's happening on the bottom right. Savage, the trio picks up elimination, and they have so much space control right now. They're pushing through the builds. They're getting the E-limbs right now. But can Queasy, Trulix, Savage umri just više. hold on? That's all they Ima have to medkit, do. popaši medkit. Queasy, Trulix, Jerky moving slower and lower in boxes. Find a big edit onto the Symptos. They get a huge knock. This will be dangerous to try to finish, though. Every edit they look for could be on the front of a pump shotgun going straight to the face. Queasy backs up. The full trio still alive, still healthy, and have a reasonable amount of materials. Savage, though, hot the medkit. He's looking good all the way on the bottom right side of your screen. Anas, Thomas, Flick are still doing their thing on high ground. They're not over and ready to give things up completely this FNCS. And Dreda has gone down on the bottom right side of the feed. Second place might be getting left behind in the dust and fire as Queasy, Chulex, and Jerky are looking to control low. They're right on the same layer at the low ground, just a small layer separating. Savage and Revsguard as a duo have to work. Ako ih budu ubili sad ovdje na game, bit će sve epic. Getting Clement, that's going to be a more points on the board right here. It's unbelievable. First and second here on the low ground. Ubio Trulixa! Queasy, alo, izdrži. Nema šanse da si... Mora da ubije mnogo ljudi da bi preživio. Queasy dead. On ne. Glupi Savage. Jel moguće? Ubi ga! To je to, pobedi su. Pobedi su, mislim, ne šta, jel da? Jel da? Ne, sam fikiriš. Ne. Ček, gledamo do kraja.
They'll roll into the end game. You can never count them out Možda when you Treke talk kaže about da. EU. Slated to win everything, they'll be on defense with Hadi, but enough. O, easy, GG u chatu, GG u chatu. Ajmo, imamo 2 giveaway po 800 V-Bucksa. Night bota budimo, svaka čast, ja ne vjerujem da su uspjeli, jer niko ne može da istine. Mislim da su jako dobre, jako dobre. Finale, pobjeda, 33 poena, 3 pobjede, jako dobro odigrano, svaki put borba za high. Posljednji game, bilo je pametno što nisu išli na high, nisu ni morali. Svaka čast. Svaka čast, stvarno svaka čast. But hey, the soda's gonna be popping right here, right Svaka now čast. for Queasy, Iskreno, ovo je mnogo više nego što sam ja očekivao. I drago mi je da su uspjeli i ono, super. Daj mi telefon, mislim, zašto mi ne dao. They're going to confirm anything. They had their card in the register, just couldn't pay the cash. This time, though, they're getting paid in hundreds and thousands of dollars. $100,000, alo, bre. All the way through 333 points. I guess lucky number 3 $100,000. for this real season. Nice, svaka čast. Če najgori dobro su igrali. Prvi dan, obično igrali prvi dan dobro. Sad su igrali drugi dan još bolje. Mnogo bolje nego prvi dan. 2 vina su uzeli drugi dan. Pritom, onaj Zero Brain high ground, to je bio 200 like to play. Over 2000 play. Life-changing money and respect from the FNCS community. Absolutely. That's it though for Shy Away Bam. Sancho West. Giveaway, mogu i moderatori da dobiju, keyword će biti GG, tako da ukucajte GG ako hoćete da osvojite, gdje pošaljem njima, evo njima GG, a nema potem o tom. Ukucajte GG ako vas izvučem, imate 800 V-Bucksa, toliko imam spremljeno, 2 puta ćemo to da radimo, ako ne može da uzme isti čovjek da znate, tako da će biti 2 različita. Eto, jedan GG za njih dvojicu i od mene toliko. Bilo je dobro. Queasy, Trulex, Jerky. But it didn't matter, because Queasy, Trulex, Jerky, they said, no, Zeke, I'm sorry, I love you and Sancho West so much, but we would like the Axe of Champions this season, and they walk away with it. Oh my gosh, boys, what an incredible day! Svaka čast. Ajmo rolit. Mihajlo. Aga, Mihajlo. Možete odmah skin da dobijete, da. Mogu da uzmem. Jovan. Jedan i drugi subscriberi, tako mi je drago da su jedan i drugi subscriberi. Čekaj, ko je Jovan? Jovane, pojavite mi se na Instagramu jedan i drugi čisto da možete da mi tražite. Yeah, I'm so incredibly proud of them. You know, you look at the journey all 3 of these players has been on. Queasy and Trulex as a duo, you know, they've lasted the test of time in EU. We've known them to be a top team within the region consistently season after season, but they just couldn't push it over the line. They couldn't join that list of the elite within the region, and they finally have done that today. Croatia has come through, and he's really been the spark for this trio. To mi Instagram. Možete tražiti odmah nešto, ali pošaljite mi na Instagram ako hoćete. To je to ljudi za danas. Idemo kod ovog čoveka. Gdje je FicoX, evo. Možda čekat, ostat će vam V-Bucks, imam pare dakle noću. Ajmo vamo. Just remember, I want to harp on about that a little bit. Because Evo mu jedan like, evo mu subscribe. Ove gasimo, GG za danas. Ajmo da raidujemo. Ako mene opet budu sine svi u Lord Večeras, ja livam neki sam nas. Ajmo. I ja zajedno sam. Vidimo što se šteka u zoni. Ljudi, ja mogu sada svi livat. Ja imam Infinity Right. Okej, samo Marić. FicoX, hvala na Čekaj, kako? Fix, ne se pisao FicoX. Ako pikiriš. Nice. Samo vas trojica. Sram vas bil. It's okay, GG. Vidimo se na nekom drugom streamu, otišao sam. Pikiriš, Vasilije i FicoX, hvala na rejdu. Nas trojica došli. Otišao sam, čao Gasim, pozdrav. I lajkajte stream.